to the dialogue on how... What? Are we live or are we not live? The webinar hasn't started yet. You have to press the blue button. Recording in progress. Good morning, Excellencies, esteemed delegates, ladies and gentlemen. Welcome to the thematic session on new forms of investments as a driver for sustained post-COVID-19 recovery. It is my pleasure. Together with experts from public and private sector, UNIDO has organized this special session during the 19th General Conference to promote a dialogue on how developing countries can better harness quality foreign direct investments as well as impact investing to achieve their inclusive and sustainable industrial development. We will discuss actionable steps that developing countries could consider in a post-COVID scenario to catalyze such investments and how public and private partnerships should be leveraged to this effect. My name is Selma Prodanovic and I will be your host today. I'm a passionate entrepreneur, an angel investor, and working towards the SDGs. In my role as Vice President of the European Business Angel Network, I am representing over 20,000 private investors who are working towards the SDG and a betterment of the world. So, allow me to introduce shortly our esteemed speakers, and it is my pleasure and honor to start with Mr. Bernardo Casadilla Sarmiento, the Managing Director of the Directorate of Digitalization, Technology and Agribusiness at UNIDO, who will deliver the opening remarks. He's an experienced manager and global leader with more than 30 years of international experience in global development and working across Africa, Asia, and Latin America. Mr. Jean-Michel Severino, the CEO of Investisseurs et Partenaires. Previously, he notably served as Vice President of Asia at the World Bank, as Director General of the French Development Agency, and was on the European Investment Bank's board. The INP Impact Investment Group is specialized in risk capital with social and environmental impact. Ms. Viviane Ribeiro Disla is the Executive Director at the Export Investment Center of the Dominican Republic. She is passionate about entrepreneurship and innovation and has been a strong voice in supporting and promoting the Dominican Republic investments climate. She is, among others, the recipient of the Gala Magazine Women of Today Award. Ms. Mont Nyambe is the Principal of the Public-Private Partnership Investment Officer in the Agriculture, Finance and Rural Infrastructure Development Department of the African Development Bank Group, headquartered in Abidjan, Côte d'Ivoire. She's a seasoned financial services professional with 19 years of Pan-African experience working in the private sector and the African Development Bank. Mr. Feng Huan is the president of Shanghai Foreign Investment Association. He has 30 years experience in foreign investment in various high-level roles in the government, such as the Ministry of Commerce of People's Republic of China and Shanghai Municipal Commission of Commerce. His expertise include drafting and interpreting China's foreign investment law, negotiating trade and investment treaties with the US, and facilitating pilot free trade areas. And Mr. Hashim Hussein is the head of UNIDO's Investment and Technology Promotion Officer in the Kingdom of Bahrain and the Arab International Center for Entrepreneurship and Investment. He is also the Executive Director of the World Entrepreneurs Investment Forum, with 30 years of experience in the field of industrial development, investment and technology promotion through innovation and entrepreneurship. I would kindly ask you also to check their personal and more details about the esteemed speakers on the website and use it also and the hashtag of today's event. And now it is my great pleasure and honor to call Mr. Bernardo Casadilla Sarmiento to the stage to deliver the opening remarks. Mr. Casadilla Sarmiento, the stage is yours. Thank you. Good morning. Thank you very much. Pleasure. Good morning also to the distinguished panelists. Excellencies, ladies and gentlemen, I'm greatly honored and it's a great pleasure to address the General Conference thematic event
on new forms of investment as drivers of sustained post-COVID-19 recovery. And we hope that we will soon be really entering the recovery phase. The ripple effects of the pandemic across the globe have not facilitated the achievement of the 2030 SDGs, dumping global production, particularly impacting the operations of the SMEs in many developing countries. Indeed, 90% of the production force in many developing countries is made out of SMEs, and they will hit hard. It's where we have the vulnerable groups, it's where we have most of women working, youth. So the situation for them has been very, very difficult. The pandemic has also coincided with the upcoming of the fourth industrial revolution that leaves these very same SMEs struggling to usher in a long-term digital shift, as they often lack the knowledge, financial support, and qualified workforce. This crisis has thus unearthed structural weaknesses in the configuration of international production networks and growing recognition of sustainability considerations. In this context, there is a fundamentally new approach that is needed for the developing countries to define their investment promotion and facilitation efforts to better cater the needs of new investor groups. This includes particularly impact investments and quality foreign direct investment, on how to better link these investor groups to local fabric of SMEs. Impact investment presents a paradigm shift to conventional investment thinking by focusing on positive social and environmental change. Impact investment can unlock substantial resources and present new opportunities for business development targeting social impact, particularly in the sectors affected by the pandemic. Various funds are intentionally taking gender lens on impact investment to achieve also gender equitable social change that benefits women and girls, thereby also promoting a gender responsive and inclusive fourth industrial revolution. Ladies and gentlemen, the accelerated digitalization process caused by COVID-19 has meant that UNIDO is focusing on e-tools and e-learning. For example, UNIDO's investment portal is currently being fast-tracked for the Africa, Caribbean, Pacific region, maintaining investment promotion efforts through cyber initiatives such as GIS mapping, digital analysis, investment tracking functions, while e-commerce tools such as the Investment Hub, Investment Portal are also promoting digital and impact investment. 2 e-learning courses on the emergence of impact investment and International Business Alliance have been launched and are available in UNIDO's Knowledge Hub. And we can announce that we will, in January, have an additional course on financial planning. This will be the most comprehensive course we are launching. Our flagship product, CONFAR, is also being updated, and we will soon, I hope in 2022, have a CONFAR 4.0 version. CONFAR is assisting the appraisal and project feasibility analysis, and more than ever, we need to have proper analysis, in particular for public-private investment, through blending finance mechanism to develop bankable projects. The investment promotion and ITPO network, in particular ITPO Bahrain, developed the approach of the EDIP, Enterprise Development and Investment Promotion Program, by enhancing domestic investment ecosystem, offering access to finance and partnerships through global ITPO network. And this again shows how much we are focusing on the SMEs. So impact investment, SMEs, is the call of the day. And let me finalize by saying the potential of impact investment for post-COVID-19 recovery process is vast. Yet countries have to understand the specific dynamics to be able to effectively seize it. Global partnerships and networks such as UNIDO's ITP network are key in building a common understanding of new forms of investment
to bring back on track the achievement of the SDGs. I look forward to the deliberations of this side event and wish great success. Thank you so much for the attention. Thank you very much, Mr. Calzadilla Sarmiento. In a usual situation, we would have a big round of applause at this moment, but considering we are all around the world in a hybrid moment, this is my pleasure, and the applause comes from my side. Thank you very much. We will continue now in the deliberation, and I would like to really thank this opening remarks discussing the importance of impact investing, SMEs, and the vulnerable parts of our economy participants. And allow me now to dive deeper in the discussion on how can we promote investments in all countries as to achieve the SDGs, and be through impact investing, PPPs or FDIs. We will look at success stories from across the globe with examples from Europe, Latin America, Africa, Asia, and across the UNIDO community. And I would now like to start, as Mr. Calzadilla Sarmiento just mentioned earlier, we were talking about the PPPs, and I would like to now have the pre-recorded statement of Ms. Viviana Ribeiro Disla from the Dominican Republic. Clearly, due to the time difference, she cannot be with us at this hour. And I would like the technician to play the video if it's possible. Thank you. Ante todo, un cordial saludo desde la República Dominicana. Gracias por estar aquí en este significativo evento de forma virtual. Estamos sumamente agradecidos por la oportunidad de permitirnos compartir la visión integradora y global en torno a las nuevas oportunidades de negocios que se han generado post esta pandemia que nos ha afectado a todos. La República Dominicana es un país privilegiado, no solamente por su favorable posición geográfica, sino también por el corazón de su gente. Pero sobre todo, hemos mostrado una gran resiliencia durante la pandemia del COVID-19 que ha afectado y ha paralizado el mundo por casi 2 años. Y aún bajo estas adversidades, nuestro país ha podido anteponerse a la misma y seguir marchando hacia adelante. De los efectos de la pandemia hemos notado que la inversión extranjera directa en el mundo disminuyó y se ralentizó en un promedio que oscila un 35%. Sin embargo, la República Dominicana solamente decreció un 15%. Sin embargo, a pesar de las dificultades, nuestro país pudo mantener los flujos de inversión extranjera directa de los últimos 10 años y a su vez consolidarse como el principal destino de inversión extranjera directa, no solo del Caribe, sino también de Centroamérica, con una proyección para el 2021 de más de $3.000 millones. Esto es una señal clara de que en los países en desarrollo, con disposición, esfuerzo y trabajo colectivo, podemos alcanzar grandes logros. Un caso muy puntual es el sector turismo, que es uno de los principales sectores de atracción de inversión extranjera directa en nuestro país y que fue uno de los sectores más afectados por la pandemia, tanto en nuestro país como a nivel mundial. Sin embargo, hoy podemos afirmar con toda certeza que nos hemos recuperado. Cabe destacar que en los meses de septiembre y octubre alcanzamos niveles históricos en el flujo de turistas en nuestro país. Octubre, por ejemplo, fue el mes de mayor cantidad de visitantes en toda la historia de la República Dominicana. En adición a esto, nuestro país ha podido mantener su estabilidad macroeconómica y un liderazgo regional por más de 50 años en materia de crecimiento de su Producto Interno Bruto, o PIB, promediando un 5.1% durante todos estos años. Se estima que en el año 2021 cerraremos con un crecimiento que superará los 2 dígitos. Tenemos grandes oportunidades. Sin lugar a dudas, la pandemia del COVID-19 ha generado desafíos que han permitido que los sectores productivos y el sector económico salgan hacia adelante con ideas más innovadoras y cómo realmente lograr
un mayor proceso de recuperación de manera mucho más sostenible. Desde el Estado y con el apoyo y visión del liderazgo del presidente Luis Abinader, hemos realizado grandes esfuerzos para fortalecer nuestras instituciones públicas, mejorar los servicios, así como también impulsar reformas que procuran eliminar la burocracia y crear estructuras tan importantes de apoyo para la inversión, como es el caso de la ventanilla única de inversión, que procura unificar y simplificar los trámites en los cuales debe incurrir un inversionista para instalarse y establecerse en nuestro país. En adición a lo anterior y bajo el mandato presidencial, todos los estamentos del Estado deben abocarse al unísono y en sinergia con miras a promover y facilitar la inversión extranjera directa y continuar fortaleciendo nuestra economía, generando empleos de calidad y encaminándonos cada vez más a la equidad y el bienestar social. En materia de alianza público-privada, contamos con un nuevo marco jurídico, el cual entró en efecto a finales del año 2020, creando la Dirección General de Alianzas Público-Privadas con miras a llevar el control y manejo de todos los proyectos de APP de una manera transparente, eficiente y eficaz. En República Dominicana, el mecanismo de la APP es un tema relativamente nuevo. Al igual que en muchos países en desarrollo, entendemos que este es un instrumento que puede ser utilizado por nuestros países como una herramienta para establecer nuevas inversiones y crear mayores niveles de atracción de inversión en proyectos de interés público. Es importante que los países podamos definir proyectos estratégicos para salir a tocar la puerta de esos inversionistas que tienen la capacidad de ejecutar los mismos y que sin lugar a dudas generarían importantes avances en materia de infraestructura, tecnología y transferencia de conocimiento, impactando y generando bienestar en nuestros países. Otro elemento importante en el cual estamos enfocados en nuestro país es en el empoderamiento de las mujeres empresarias. La República Dominicana aún no ha logrado los avances que queremos en esta materia. Sin embargo, actualmente contamos con grandes ejemplos de liderazgo femenino, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito gubernamental. Contamos con grandes empresas de inversión extranjera directa en nuestro país que son lideradas y dirigidas por el más alto nivel de mujeres empresarias y algunas emprendedoras, como es el caso del sector minero, sector industrial y de las telecomunicaciones, por solamente mencionar algunos de estos. Y sin embargo, también podemos decir que este fenómeno por igual está ocurriendo en importantes gremios empresariales. Podemos afirmar que vamos avanzando y vamos por buen camino. En conclusión, si bien es cierto que la pandemia golpeó al mundo entero y a la economía global, también podemos afirmar que la misma sirvió de motivación para buscar la resiliencia y la creatividad del ser humano para que podamos salir a flote y brillar, encontrando nuevas oportunidades y formas de hacer negocios aún dentro de la adversidad. Queremos agradecer a UNIDO por la oportunidad que nos ha brindado para compartir nuestras experiencias en este importante evento. También externamos nuestro agradecimiento a todos los involucrados y desde la República Dominicana les enviamos un fuerte saludo y nuestros mejores deseos. Wonderful. Thank you very much for Ms. Ribeiro Disla for her beautifully given speech already in advance, but also the fact that the positive news coming from the Dominican Republic and speaking about the recent development in the PPPs in the and giving examples of the legal framework to manage all the PPP projects in a transparent, efficient, and effective manner. I would like to move now to Ms. Monde Nyambe from the African Development Bank Group, and who is an expert in public and private partnership. And it is a decisive mechanism to upscale the investments for SDGs. And the question is there a reliable and measurable relationship for such a blended financing partnership? And how can public and private partnerships be leveraged to this effect? The stage is yours. Thank you. Thank you. Thank you very much, Madam Moderator. Good morning, everybody. Good morning. All protocols observed.
I'd just like to start by congratulating the organizers, UNIDO, for hosting such a successful 19th General Conference, whose theme is Building a Better Future. And in addition, I'm delighted to be here and to be given this opportunity and privilege to contribute to the topic, new forms of investments as drivers for a sustained post-COVID-19 recovery. So as the moderator has just posed my question, I'll go straight into talking about PPPs and giving a very practical example of a project that I'm personally task team leader of in Nigeria at the moment, and how these relationships work in practice. So I'll just start by saying that one of the most important but complex ways to realize infrastructure projects is to use PPPs. So these PPPs are a special type of cooperation between the public and private sectors, and they're aimed at carrying out long-term investments in projects of a social and infrastructure nature. Particularly, it is important to also note that with PPPs, the public sector still remains with general oversight and control of the service and asset that is being built. And these projects involve construction, reconstruction of transport infrastructure, for example, utilities such as water, waste management, processing, plants, energy, and also the operation and maintenance of these facilities, which is very important. In PPP projects, the private sector basically commits to developing, building, financing facilities and operating them in accordance with parameters and standards established by the government. So in return, the private sector is paid by the public sector with the amount dependent on results achieved, so the services provided, for instance. In some projects, this payout comes from revenues generated by the commercial operationalization of the facility. So PPPs basically, they're not new forms of financing right now. They're very topical because of tight public budgets of most countries and financing shortages for essential infrastructure. So they've increasingly gained momentum and the attention of policymakers. So they serve better as risk allocation tools, basically between public and private sectors, paving the way to greater investor participation in infrastructure projects and freeing up public funds for other development purposes. So in other words, PPPs are contractual arrangements for providing public assets or services in which private sector bears a significant risks, as well as a management and operational responsibility. So given that the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development and the SDGs presents an immediate challenge, PPPs, for example, given the limited resources, would be definitely able to fill this gap in infrastructure financing that is required. And PPPs have been seen as a possible modality through which to attract additional resources into these needs of various countries. So there are numerous advantages of using PPPs, but I'll give a practical example of a project that I'm working on. So, I mean, we know that UNIDO, in partnership with UNIDO, the African Development Bank has designed agro-industrial parks in various countries. We're actually working across 18 countries at the moment. And this flagship for us in the bank, we call it the Special Agro-Industrial Processing Zones, the SAPZs. So these are a low-hanging fruit, but a collaborative approach and an end-to-end solution to agriculture value chains. And some of the goals include contributing to the end of extreme poverty, eliminating hunger and malnutrition, becoming a net
helping the countries to become net exporters of agriculture commodities and moving our regional member countries to top of key agriculture value chains. So some of the enablers include increasing productivity, value addition, provision of hard and soft infrastructure, provision of agriculture finance, creation of an enabling business environment, inclusivity, sustainability, and nutrition, and good coordination of these agro-industrial parks. So basically, I won't really go into the objective of them, but in a nutshell, it's to bring economic infrastructure to rural areas of high agriculture potential in order to attract investments from private agro-industrial and entrepreneurs, and to contribute to economic and social development of these rural areas. This also aims to stem the rural-urban migration challenge that many regional member countries that we work with are facing. So these agro-industrial parks are basically purposely built facilities to enable agro-producers, processors, aggregators, and distributors to operate in the same vicinity and reduce transaction costs and share business development services for increased productivity and competitiveness. So typically we have agro-processing hubs and we have agriculture transformation centers. The ownership and management of the hub, for example, is controlled by a dedicated independent entity, often in a PPP arrangement. So in this kind of project, we have been emphasizing to our regional member countries that this is supposed to be a government-enabled project, but a private sector-led and managed project. So opportunities there to bring in FDI and private investment and participation include basically an end-to-end solution and input that is required from private sector. So from input supply and increasing agriculture productivity. So we've got rules for private sector there for the smallholder farmers, all the way to the large commercial farmers, input suppliers, suppliers of farm credits. So there's many roles that private sector can play in the agriculture productivity sphere, thereby increasing this production, and they're taking it to agriculture transformation centers for aggregation, pre-processing, storage, sorting, grading, and cleaning, for example. And that's a role for private sector again to play. So this is a way of crowding in private sector into agriculture. So once we have at the agriculture transformation level the products that are meant to be then taken to the hub for further value addition and commercialization, we then have private sector processors setting up within the hub and basically adding value to what is being produced locally in those rural areas. So this is just one way in which PPPs can be leveraged in infrastructure. Thank you. Thank you very much, Ms. Nyambe, for the examples and the specific examples you have given us in the case of PPPs. And talking about this public-private partnerships, I would like to go to Mr. Jean-Michel Severino to talk about the to move to. Okay, so I would like to move to Mr. Jean-Michel Severino and to start and talking about the private investors and how the impact investor community responded to the COVID-19 crisis, and what are some of the impact investment opportunities that are being targeted to accelerate post-COVID sustainable regional development in developing countries. Monsieur Severino, the stage is yours. Thank you. Good morning, everybody. I'm very honored to be part to this important conference and event, and also brain thinking process. Investisseurs et Partenaires is an impact investor, and we manage around 400 million euros that are fully dedicated to supporting
African entrepreneurs, allowing young entrepreneurs to emerge, investing in startups and SMEs in sub-Saharan Africa. And I'm going to start by providing you an example of what is actually impact investing in Africa. Around 2010, we invested in a company called CDS in Mauritania. This company was a complete startup at the time, created by a very smart and audacious Mauritanian entrepreneur, engineer, who wanted to provide water and energy based on solar solutions in the valley of the river Senegal, which is one of the poorest parts of the world, but is also a very important place for migration to other places in Africa, including Senegal, its neighbor, but also towards Europe. It's also a place where, at that time, jihadists were operating massively in a climate of full insecurity. It's also a place where desertification is taking place, and basically people are deprived of everything. 5 or 6 years later, we sold our share of this company to the multinational NG and to another impact fund. And this operation proved to be profitable to us. We sold it with a significant added value. Meanwhile, the company had made tremendous progress. It had increased its value added, its turnover, its profitability, and it's now continuing its life in a very successful way. Now, the problem is, you said you should be very happy as an investor, but the problem is that given all the time, the energy that was spent in investing what was at the beginning a very little amount of money, actually we started investing 50,000 euros in that company and ended it finally with 500,000 euros of investment. There is no way you can really recover your costs. And basically, even if the company is very profitable, successful, grows very quickly, it's very unlikely that the investors will eventually get a significant net return. And this is all what impact investment, especially in Africa, is about. Let's be direct. The challenge of employment and sustainability in Africa is absolutely tremendous. 450 million young people will come into the market, the labor market, up to 2050. And right now, the economic growth can provide for probably only half of this generation a formal job. The other ones will have solutions that will be limited only to survival or migration. And there are no big companies in which you can invest in Africa right now. The economic tissue, the entrepreneurship tissue in Africa is made out of very small businesses, and there is a tremendous activity at the level of the creation of businesses. But those small businesses, which are the future of Africa, which will make the large companies of the future, they are completely out of reach of the traditional for-profit investors. You need actually in Africa to reach investment tickets of more than 7-8 million euros or dollars to allow private investors to really make profit and reach the levels of return that will allow for FDIs to really invest, or even large African investors. So the job of allowing those small companies to emerge, and which cannot rely on grants, which has to be based on market mechanisms, is left to actors that operate with a vision of the common good, want to provide development solutions to Africa and to the world, but cannot fit into the logic of traditional investors. Where those investors, patient and generous investors, can come from? They can come from, of course, DFIs, development finance institutions, which have a mandate of supporting that type of emergence. It can come also from philanthropic organizations that want to enter into the investment business. Some of them are doing it at a very large scales. And for instance, I would mention
the MasterCard Foundation as one of the instance of that evolution. It can be also, it can come from financial investors or corporates which operate in Africa and want to increase their entrepreneurial background, strengthen their providers, strengthen their clients, and allow for corporateship in Africa to be improved. And we have in INP, for instance, many of those investors. Now, all those people, the impact investors themselves and the investors, are faced with COVID additional challenges. The African economic tissue has been severely hit because of not really the health situation per se, but its economic consequences. Suppliers have been cut from businesses for several months. Raising money has been very difficult, especially for techno ventures. And there have been also very important difficulties as time was passing to export to OECD markets because of transportation and health-related restrictions. And finally, domestic demand has also declined over the year 2020. Now, we are getting to a moment where economy is recovering, but as we know, new health threats are coming into the horizon, and there is a lot of uncertainty in this economic tissue about what the future can be. So during that period, what has been positive about the investment entrepreneurship, the impact investment entrepreneurship, is that contrary to the traditional for-profit investors, impact financiers have gathered and teamed up in order to support the economic tissue, because basically their first motivation is not about profit and managing risks. To a certain extent, it's because there are risks and threats that they are there because they want to make a contribution despite the shocks and the environment. So during that period, impact investing industry has continued to grow. And what has been extremely positive is that on top of traditional investors in impact, we have seen a new generation of philanthropic investors coming in, backed by major foundations or by public donors such as the EU or the USAID, just to mention two of the major donors in the field of investment. So to end this very brief panorama, I would say that given the increase in challenges that we are facing, especially with the health situation, but also looking at what are the immense opportunities and the incredible dynamism of the SME and entrepreneurship dynamic in Africa, it is time now to create a new generation, a new great leap of impact investment. And this is probably based on mechanisms that have started to be spoken about by my predecessor around blending, teaming up private and public investors so that we can really fund and back a new generation of entrepreneurs. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur Severino, for your remarks. And we are very honored now to call to the stage or give the word to Mr. Huang, the president of the Shanghai FDI Association, and asking you if you can share your experience in the linkage of existing FDIs with social impact and evidence-based impact investing, as well as what is the role of Shanghai in facilitating foreign investors as impact investors. Please. Okay, thank you, Selma, and thank you for UNIDO to invite me to share my thoughts, on this very important occasion. So I will follow, Selma's guiding questions. So first, I would say, actually, foreign companies, actually, they play very important roles here in China as the impact investors. So actually, they are the driving force for impact investment here in China.
So for example, MNCs, they bring CSR to China. They make contributions to the community where they locate. They give special care to disabled, to women, to children. And most remarkably, they actively join in China's very ambitious poverty alleviation initiatives, which finishes phase 1 goal by the end of last year. So actually, our association, we have collected and released 57 cases of MNCs covering poverty alleviation through business linkage, healthcare, education, improving vocational skill, improving infrastructure, and including companies like Apple, DuPont, IKEA, Starbucks, and many other companies. So, and also secondly, MNCs also maintain very higher environment standard when they come to China. In most cases, actually foreign companies, they do not deliberately lower their emission standard when the domestic law or regulation set a lower standard. So instead, they aim at best practice like circular economy. To just give you an example, Shanghai Chemical Zone is a world-class chemical manufacturing base. Shanghai government works very closely with companies like Covistro, Evonik, and many others to build it into a highly integrated chemical cluster. So energy is saved and emission is heavily reduced. So I would say MNCs as impact investors plays a very important role for sustainable development post-COVID-19 recovery. And second, I just would like to introduce the role of Shanghai in facilitating foreign investors as impact investors. So for Shanghai to facilitate foreign investors as impact investors, I think the most important thing is to create an enabling policy framework. Take carbon emission reduction, for example. China has just announced that we aim to hit peak emission before 2030 and achieve carbon neutral by 2060. To achieve that goal, the critical element actually is developing energy-saving technology. This is because 70% of China's electricity is from thermal power using coal. So actually, there is no adequate alternative energy source for China. Green electricity is unstable for the power network. That means, space for lowering carbon emission in next 10 years is limited. So energy-saving technology is the crucial for Chinese government to control carbon emission, and at the same time, do not impede the economic development. So Shanghai government is encouraging two types of programs. First is digitalization to improve process efficiency to save energy using. And the second is innovation related to physical improvement of energy saving, such as the new material who can maintain the temperature so we can save the energy. So by establishing this enabling policy framework, foreign investors with digital capacity and technology capacity will be engaged and involved in China's mandate to climate change as very important impact investors and also partners. So I will also suggest UNIDO and its ITPO network to pay attention to this digitalization and innovation related to energy saving and disseminate them to more developing countries who is also relying on traditional fossil energy. I believe we can share these intellectual properties to address the climate change issue and to make a better world. Thank you, Selma. Thank you very much, Mr. Huang, for being with us. It's a great pleasure, especially with your
function in Shanghai the hotspot for foreign direct investments and how you're managing that. And now I would like to move to Mr. Hashim Hussein, I would like you to share with us your experience and the experience of ITPO Bahrain in bankable projects for impact investment. And in the backdrop of COVID and swift digital transformation, how can we achieve and ensure entrepreneurial resilience? The floor is yours. Thank you very much, Ms. Chairman. Actually, I'm very delighted and honored that Mrs. Selma, as a woman entrepreneur, chairing this and moderating this panel. I would like just to emphasize on the background of ITPO Bahrain, which was established in 1996 to be part of the UNIDO Investment and Technology Promotion Network. And at that time, Bahrain became the first country in a developing country to be part of the UNIDO Investment Technology Promotion Offices Network. The ITPO network, which started by ITPO Japan more than 40 years back, it was intended to mobilize foreign direct investment from industrialized to developing countries, of course, under the directives of UNIDO and under the mandated directive of the Department of Digitalization, Technology and Innovation. So using all the tools, all the mechanisms of UNIDO to work on how to mobilize foreign direct investment from industrialized to developing countries. In cash investment, technology transfer and know-how, market outlets for products and services from SMEs in developing countries. The wisdom to establish ITPO Bahrain in a developing country, because Bahrain is considered the financial hub, for commercial and offshore banking in the Arab region. And also Bahrain's geographically situated in the region where there is a number of financial developmental institutions like the Islamic Development Bank, which is the second largest development bank after the World Bank, the Saudi Economic Development Fund, the Kuwait Economic Development Fund, the Abu Dhabi Economic Fund, the Arab Economic Development Fund, the Arab Bank for Development of Africa. They're all here situated in the region. So the wisdom of the organization, how to work with this commercial offshores and developmental financial institutions to access, for small and medium enterprises. So when we started working mobilization of foreign direct investment to the region, which we call it the inflow, and also because ITPO Bahrain was mandated for outflow of investment from the region to other developing countries, mainly Arab and Sub-Saharan African countries, we have been mandated with a responsibility and a challenge. I mean ITPO Bahrain, which we call it how to bring bankable projects, projects with impact investment. We have realized that one of the big problems is not in the mobilization of foreign direct investment. And even using the UNIDO tools and others like the World Bank or MEGA or whatever, we realized they're only working on mobilization of foreign direct investment to existing enterprises. And this was not leading to more or better creation of jobs for youth and women, because there is no creation of new enterprises. Even this word of startups, 25 years back, it's not being used in the language and terminologies of investment promotion. So we have realized that being working in Bahrain and the region and to work in other Arab countries, there is a challenge we have to look into it. And that is, we come to that public and private partnership. So how to enhance the domestic investment, through the stakeholders to ensure that we are having a good environment to bring bankable project through entrepreneurship and innovation. This is how we started to work, and we started to look into how to work with government, the private sector, financial institutions, universities, Chamber of Commerce, R&Ds, and NGOs to ensure enhancing that domestic investment. Then we have realized that over the years this has started to work, and this program, we started to develop it in more than 52 countries, from Uruguay in Latin America to Turkey, even to China, to India, to a big number of
sub-Saharan African countries and almost all the Arab countries, with the aim and the theme also how to develop and to engage partnership with financial institutions, because our aim was how to bring bankable projects, how to create new enterprises. Of course, and the driving force was entrepreneurs, that those entrepreneurs, they will create those enterprises. So we started to work on that famous model, which is called the EDIP, or the Enterprise Development and Investment Promotion. It's mainly to enhance the domestic investment for mobilization of foreign direct investment. Quickly, it is into 3 stages. Of course, it has to be adopted at the local level, if we do it in China, or we do it in India, or we do it in Senegal, or Cote d'Ivoire, it has to go and to be adapted with the local environment. But it is, the first one is the pre-incubation, the empowerment, working with public and private institutions to ensure that they will provide the support to entrepreneurs. We start on idea generation, we start a program to provide capacity building for startups. Then they move into counseling and technology tie-up. And this is a very important setup. We did it through the UNIDO ITPO network, because in most developing countries, startups, they need technologies and they're technology seekers. So within the UNIDO Investment Technology Promotion Network and the UNIDO bigger partners with other agencies related to technology and technology transfer, it seems we lost Mr. Hussein. And well, now I would like to see who do we have online. Obviously, we have some difficulties in terms of the connections, and I would like to see who is still here. And to have a final statement by our speakers in terms of the next step they will take into the future. At the moment, the connections. And now let's see who do we have here. Yes, I would like to go back to Mr. Severino, if he can give us a final statement, just a 1-minute statement, and on the next steps he is going to take. And no, we cannot do it. All right, I think that, we have Mr. Huang, that is wonderful. Yes, can I just have one sentence, not a sentence, one short statement from Mr. Huang. What is the next steps you're going to take and towards impact investing, towards the SDGs? The floor is yours. Thank you very much. Okay, I would say impact investment is very important. So when companies, when you are doing business, you should also address, political and also economic and also social, environmental issues. So, I mean, this is the concept of, investment. So for companies here in China, because, China is the #1 carbon emission country. So I think the most important and serious issue is how to reduce carbon emission. So all the companies, not only the domestic company, but also the foreign companies, I think all have the responsibility and all need to join in this process. So by developing some technologies, especially we can use the foreign companies can, use their advantage in technology and digitalization to help China to reduce carbon emission. And I think that's not enough. Companies also need to, disseminate all these, technology and all these, digitalization tools to other countries who are in the like circumstance, like situation, like China. And they also need this kind of, intellectual property. And I think UNIDO and its ITPO network is the very good, suitable entity to help countries like China and also companies who are involved in this, carbon reducing efforts to
decimate all these technology to whoever wanted, whoever needed. Thank you. Thank you, Mr. Huang. Exactly, the carbon reduction definitely extremely important, and it is also about the impact, investments, and the changes we can create across the world. So now going to Ms. Nyambe, I would like to have your final statement and the next steps you are heading towards. The stage is yours. Thank you, Salma. So just quickly, just going through the challenges that have been highlighted throughout the conference, even on preparing it. I can hardly hear. There are some... Can you hear me now? Some noises. Yes, thank you very much. I'm sorry. Okay, now. Okay, so basically, I mean, in our institution, we will continue to prepare this bankable project pipeline, for PPPs so that we can crowd in private sector investors. But we'll continue to design the projects in such a way that we de-risk them using different methodologies of de-risking projects, again, to attract private sector investments, both foreign and domestic. And then also we'll carry along the private sector investors also in the design, from design all the way, from conceptualizing projects all the way to the end, to implementation, so that, we design projects in such a way that private sector will be happy to be participating in those projects, and they could bring in their capital, the much needed capital into the project. So also just an important thing that has been mentioned also, in the due diligence process, ensure that we follow the environmental and social safeguard compliance, when designing these, because this is very important. As we design our projects, that's usually a main issue. We always have to do environmental and social impact assessments, just to ensure that when we have impact, it's not just a negative impact, but we have positive impacts on all the beneficiaries that are going to be part of the projects. I think I'll stop here for now. Thank you. Thank you very much. Thank you for your final statements. And now we have Mr. Hussein, just for a last sentence statement. Thank you very much for being with us. Yes, sorry, I think there was a technical issue. But anyway, this EDIP modality, it was to ensure how we bring bankable project and how we access to finance. And then, of course, we have to ensure the sustainability of and growth of micro, small, and medium businesses through incubation, either virtual or physical incubation. Then we started to work on developing a number of incubators and mainly also agro poles with support of different institutions through our partners. So today we have managed to bring a modality within UNIDO, how to ensure creation of small and medium enterprises and how to bring bankable projects with impact investment, and then how to continue on the growth and the sustainability of SMEs, because it's well known more than 70% of SMEs die in their first 3 years if we don't provide the continuous from productivity to quality management to market access to export consortium and so on. And of course, now when we are talking about entrepreneur's resilience, especially with post-COVID, and now with the new directive, with our new management, which actually in his statement just 2 days back that, ITPOs has to be supported, it has to be strengthened, and then to play a vital role on the private sector. This is also is giving more support and mandate with the new directive, our new Director General, and I'm sure on the readiness of the ITPOs to handle this and to work in developing small and medium enterprises in job creation for youth and women, and to give a specific focus for women and women empowerment. I am ending with this beautiful slide. It is the World Entrepreneurs Investment Forum, which is the only forum under the UN, and is the largest forum
to support entrepreneurs to enhance the ecosystem through the stakeholders from universities to government to public institutions, financial institutions, chambers, to come in a 3-day event to dialogue with entrepreneurs on the future of SMEs. And it is logged with achieving the SDGs through entrepreneurship and innovation. You can see here, and to invest in the fourth industrial revolution. I just would like to end with a very nice announcement that we are organizing the World Entrepreneurs Investment Forum. The fourth one is going to be in Dubai Expo from 28th to 30th of March, where it's going to be with a new mandate, with a big number of philanthropists worldwide, and of course, with all the UNIDO support activities under the umbrella of the Arab League. Thank you very much again, Mrs. Chairman. I think we have benefited a lot from the different speakers, which will allow UNIDO in the coming years with the new directive to play a more vital role in investment and technology and innovation promotion. Thank you very much, Mr. Hussein, for your insights and given me. And now it is my pleasure to finalize this panel discussion and give the floor to Mr. Weishi Gong, the Chief of Investment Technology Promotion Division of UNIDO, for his closing remarks. Mr. Gong, the floor is yours. Thank you. Excellencies, ladies and gentlemen, achieving SDGs need investment. This investment should not only consider the return of investment itself, it should consider the effect on the social and environment aspect. In short, impact investment. The huge demand in impact investment needs the proactive involvement of private sector. Leveraging private sector investment requires a convincing and measurable public-private partnership, PPP, so that all stakeholders can benefit in a transparent, effective, efficient manner. Blended financing mechanism is an effective tool to facilitate building up and operation of such measurable financial public-private partnership, for which UNIDO provides a globally used tool for the investment feasibility appraiser known as a computer model for feasibility analysis and reporting program, CONFA. It is also a key element embedded in the institutional capacity building program and package for investment promotion agencies. Various factors influencing impact investment exist throughout the investment cycle, including investment aftercare and reinvestment. For this, the ease of the doing business environment, enabling environment as a whole play a key role. Today, we have learned the success stories on the role of investment promotion agencies, international development financial institutions, PPP for bankable projects, enabling domestic private sectors, as well as the involvement of doing business services for FDIs to successfully attract FDI and further leverage the private sector contribution for impact investment. The reapplication of the stories can increase FDIs in many countries in the world, so that the accumulation and the acceleration can facilitate the contribution of investment to bridge the financial gap to meet the SDG demand and its achievement. Thank you to all panelists for sharing their insight and success stories with us today. Allow me to back to you, Madame Sema. Thank you very much. Thank you all. Thank you very much, Mr. Gong. And I would like to close this session
Thank you very much, everybody, for being with us, esteemed speakers, panelists, Your Excellencies, the audience across the world and here in the room. Thank you very much for being with us, discussing the new forms of investments as a driver for sustained post-COVID-19 recovery. I wish you a wonderful day and a productive sessions, and goodbye.
Excellences, mesdames et messieurs, bonjour. Je vais aimablement vous demander de prendre place. Nous allons vérifier si nous avons le quorum. Donc, j'invite tout le monde à prendre place. Je vous remercie. Nous allons commencer très bientôt. Mesdames et messieurs les délégués, mesdames et messieurs, bonjour. Je déclare ouverte la 7e séance plénière de la 19e conférence générale. Avant de poursuivre notre travail, je souhaite vous rappeler que la prochaine séance de la grande commission se tiendra à 16h30 dans la salle D, 4e étage du bâtiment C, par le biais de la plateforme Enterprise. Je souhaite également vous rappeler les règles concernant les règles sanitaires concernant les gens présents en personne. Il s'agit de règles qui ont été décidées par le pays hôte et nous devons tous les respecter, y compris la présidence de la conférence. Nous n'avons pas le pouvoir de modifier ces mesures. C'est pour cela que je prie tous les délégués, tous les collègues de respecter ces mesures. La présidence s'excuse, mais elle n'a pas le pouvoir ou les prérogatives nécessaires
pour prendre des mesures exceptionnelles concernant une dérogation à ces mesures. Je vous remercie de votre compréhension. Puisqu'on a terminé le débat général, vous exprimez ou vous réitérez mes remerciements pour vos félicitations et surtout pour l'engagement que vous avez affiché en ce qui concerne votre volonté d'apporter votre soutien et votre support à la présidence de la conférence. Nous apprécions cet engagement, nous apprécions cette volonté et je compte énormément sur la collaboration, l'appui de tous les collègues, de tous les honorables délégués en vue d'atteindre les objectifs et nos souhaits à tous dans l'intérêt bien compris et partagé par tout le monde. Merci encore et j'espère que nous allons donc procéder dans ce même esprit de collaboration qui a caractérisé les 3 dernières journées de nos travaux. والآن ووفقا للجدول الزمني لأعمالنا سننظر الآن في البند الخامس. Et maintenant, conformément à l'ordre du jour, nous allons examiner le point 5, pouvoir des représentants à la conférence. Et plus précisément, nous sommes saisis du rapport de la commission de vérification des pouvoirs. Vous vous rappelez probablement que la conférence, à sa 3e réunion plénière, a formé une commission de vérification des pouvoirs et cette commission a élu Madame Sevelina Etuna Ashipala de la Namibie à la présidence. Et cette commission a examiné les pouvoirs des représentants à la conférence. Le rapport de la commission de vérification des pouvoirs est contenu dans le document GC.19/L.1. La commission a autorisé sa présidente à faire un rapport verbal devant la plénière pour parler des nouvelles inscriptions, des pouvoirs ou des communications reçues par le secrétariat suite à la réunion de la commission. Et donc maintenant, j'invite la présidente de la commission de vérification des pouvoirs à prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci de me donner la parole. Je prends la parole devant la plénière pour présenter le rapport de la commission de vérification des pouvoirs. La conférence est saisie de ce rapport qui est contenu dans le document GC.19/L.1. Monsieur le Président, je tiens à informer la conférence du fait que le rapport de la commission de vérification des pouvoirs reflète l'état des pouvoirs reçus par le secrétariat le mardi 30 novembre à 17 h. Donc ce matin, le secrétariat a reçu les pouvoirs officiels émanant des chefs de l'État ou du gouvernement ou de la ministre des Affaires étrangères, comme il est prévu au paragraphe 2 de l'article 27 du règlement intérieur de la conférence générale. Pour ce qui est des représentants des membres suivants, Côte d'Ivoire, Indonésie et Panama. B. Une copie des pouvoirs officiels émanant du chef de l'État ou du gouvernement ou du ministre des Affaires étrangères qui ont été reçus pour le Sénégal. C. Des communications qui ne représentent pas de pouvoir conformément à l'article 27.2 du règlement intérieur. Donc cela concerne le représentant des Seychelles. Ainsi, le statut des membres qui participent actuellement à la conférence est le suivant. Il y a 120 membres qui participent à la conférence. Il y a 71 membres, y compris la Côte d'Ivoire,
l'Indonésie et le Panama, qui ont soumis des pouvoirs conformément à l'article 27.2 du règlement intérieur de la conférence. Et 49 membres, y compris le Sénégal et les Seychelles, ont soumis des communications telles que précisées à l'alinéa 4B et 4C du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs. Et donc mon rapport arrive à son terme. Je souhaite saisir cette occasion pour remercier les membres de la Commission pour leur aide et pour la confiance qu'ils ont placée en ma personne en tant que présidente de la Commission. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame. Merci de cette déclaration. Merci de ce rapport. Je remercie les membres de la Commission de vérification des pouvoirs et notamment la présidente de la Commission qui se sont acquittés de leurs tâches de manière rapide et efficace. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce rapport? La Palestine a la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma délégation souhaite faire part de ses réserves concernant les pouvoirs de la délégation israélienne qui a été émise par Jérusalem occupée car Israël a annexé Jérusalem en violation des résolutions des Nations Unies, notamment des résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations Unies. Par conséquent, nous espérons que nos réserves seront inscrites au procès-verbal et au rapport écrit de la réunion. Nous remercions le délégué de la Palestine pour ses remarques, qui seront inscrites au procès-verbal numérique et au rapport de la conférence en bonne et due forme. Je donne la parole à la Jordanie. Merci, Monsieur le Président. Nous souhaitons nous associer à la déclaration faite par le délégué de la Palestine. Nous souhaitons également vous faire part de nos réserves concernant les pouvoirs de l'État d'Israël qui contrevient au droit international. Nous remercions l'ambassadrice de la Jordanie pour cette intervention, qui sera inscrite au procès-verbal et qui fera l'objet d'une note de bas de page dans le rapport de la conférence. Y a-t-il d'autres remarques? L'Iran. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite donner une explication de position concernant le rapport de la Commission de vérification des pouvoirs. Ma délégation souhaite faire part du fait que nous prenons note du rapport de la Commission, mais que cela ne représente en aucun cas une reconnaissance du régime d'Israël. Je demande que les réserves de ma délégation au titre de ce point de l'ordre du jour soient inscrites au procès-verbal et dans le rapport de la conférence générale. Je vous remercie. Merci. Merci de ces remarques. Je donne maintenant la parole à l'Algérie. Bonjour, Monsieur le Président. Merci de me donner la parole. Je souhaite m'associer à la déclaration de l'ambassadeur de la Palestine concernant les pouvoirs d'Israël à l'occasion de cette session, car Israël contrevient au droit. Y a-t-il d'autres remarques? La Syrie. Merci, Monsieur le Président. Ma délégation, elle aussi, souscrit à l'intervention qui a été faite par l'ambassadeur de la Palestine occupée. Merci. Merci beaucoup.
Cuba a la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je souhaitais moi aussi dire que ma délégation a envoyé ses pouvoirs le 30 novembre et nous souhaiterions que cela soit inclus également ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le Liban a la parole. Merci, Monsieur le Président. Brièvement, ma délégation, elle aussi souhaiterait s'inscrire dans ce qui a été dit par un certain nombre de délégations concernant les pouvoirs d'Israël. En effet, ces pouvoirs vont à l'encontre du droit international et des résolutions internationales. Merci. Le Togo a la parole. Merci, Monsieur le Président. Juste pour rappeler que la délégation togolaise a envoyé son plein pouvoir depuis le 8 novembre. Merci beaucoup. شكرا. كوستاريكا. Merci. Le Costa Rica. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Nous voulons dire que nous avons reçu les originaux des pouvoirs et nous souhaiterions que le secrétariat en prenne note. Nous passons du groupe B au groupe A. Merci. شكرا. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres demandes d'intervention. Je remercie tous les représentants qui sont intervenus. Les remarques seront reprises dans les comptes rendus numériques et dans les rapports pertinents ou notes en bas de page. L'Irak a demandé la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Toutes mes excuses si je prends la parole un peu tardivement concernant le pouvoir de délégation. Je souhaiterais souscrire à ce qui a été dit par la Palestine. Merci. L'Égypte. Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, je souhaiterais m'associer à l'intervention faite par l'ambassadeur de la Palestine. Merci. La Tunisie. Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, je souhaiterais souscrire à l'intervention faite par l'ambassadeur de la Palestine. Merci. La République dominicaine a la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous souhaiterions dire officiellement que la République dominicaine a transmis par voie numérique les originaux des documents, des pouvoirs, et nous espérons qu'ils vont arriver aujourd'hui ou demain. Nous espérons que ces originaux vous seront arrivés. Nous avons en tout cas transmis déjà une version par Internet. Merci. Merci beaucoup. Oman. Merci, Monsieur le Président. Ma délégation, elle aussi, s'associe à l'intervention qui a été faite par l'ambassadeur de la Palestine. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres commentaires? Apparemment, ce n'est pas le cas. Je remercie toutes les délégations qui sont intervenues. Merci de vos commentaires. Tout cela sera repris dans les comptes rendus numériques, dans les notes en bas de page correspondantes. Nous allons à présent examiner le point 11D.
À l'ordre du jour, nomination d'un commissaire aux comptes. Conformément à la règle financière 11.1, un commissaire aux comptes qui sera l'auditeur général ou un responsable qui va exercer une fonction équivalente d'un État membre sera désigné d'une façon et pour la période décidée par la conférence. Conformément à la décision de la conférence générale GC.18, décision.7, la conférence a décidé de désigner l'auditeur général de la Fédération de Russie en tant que commissaire aux comptes de l'UNIDO pour une période de 2 ans, à partir du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022. C'est pourquoi la conférence doit se prononcer sur la question de la désignation d'un commissaire aux comptes pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024. La conférence est saisie du document portant la cote GC.19/22/ad 1 portant sur les candidats pour ce poste de commissaire aux comptes. 3 candidatures ont été reçues et vous en êtes saisis. Et plus précisément, M. Agung Firman Sampurna, président du conseil d'audit de l'Indonésie, M. Alexei Koudrine, président de la Cour des comptes de la Fédération de Russie, et M. Metin Yener, président de la Cour des comptes de la Turquie. Étant donné qu'il y a plus de candidats que de postes disponibles, un vote est nécessaire pour pouvoir reprendre une décision. Par conséquent, conformément à l'article 100 du règlement intérieur de la conférence générale, un vote secret devrait être organisé. L'article 101.1 prévoit que le candidat qui aura obtenu la majorité des votes et le plus grand nombre de votes sera élu. S'il n'y a pas d'objection à ce que l'on procède à la mise aux voix, eh bien, je propose qu'on le fasse. Est-ce qu'il y a des objections? Pas d'objection. Conformément à l'article 5.1 de la Constitution et à l'article 91 du règlement intérieur de la conférence générale, certains membres sont peut-être en retard pour ce qui est du paiement de leur contribution financière. En matière donc de contribution financière à l'organisation, et ils ont peut-être à cause de cela perdu leur droit de vote. Pour le moment, 38 membres ont perdu leur droit de vote. Dans ce contexte, permettez-moi d'attirer votre attention sur un projet de décision qui m'a été présenté par le président de la grande conférence, informant la conférence pour la demande de restauration des droits de vote de la République dominicaine. Le Conseil du développement industriel, dans sa décision IDB 49/décembre 6, décision 6, a décidé de restaurer les droits de vote de la République dominicaine conformément à l'article 5.2 de la Constitution de l'UNIDO. Le Conseil a également recommandé à la conférence générale de considérer de façon positive et favorable la restauration des droits de vote de la République dominicaine dans tous les organes directeurs de l'UNIDO conformément à l'article 5.2 de la Constitution. Ce projet de décision a été examiné lors des consultations informelles de pré-session en novembre de cette année. Après que la grande commission ait examiné de façon favorable cette demande et recommandé à la conférence de l'approuver, puis-je considérer que la conférence décide de restaurer les droits de vote de la République dominicaine dans tous les organes directeurs de l'UNIDO conformément à l'article 5.2 de la Constitution. Est-ce qu'il y a des objections?
à l'adoption de ce projet de décision. ليس هناك أي اعتراضات. Je n'entends pas d'objection. Le projet de décision est adopté. Avant d'entamer les élections, je vous rappelle l'article 5.2 de l'acte constitutif, selon lequel il faudrait avoir la majorité constituée de 2/3 des membres du Conseil afin de prendre toute décision. Il est connu qu'il n'y aura pas de vote aujourd'hui si nous n'avons pas le quorum, et selon lequel nous allons compter les membres présents et également virtuels sur la plateforme. Le secrétariat vient de m'informer que nous avons le quorum et donc on peut procéder à l'élection. Le paragraphe 1 de l'annexe B du règlement intérieur de la conférence traite la question des scrutateurs dans le cadre de vote secret, vote à bulletin secret. Ainsi, nous allons nommer 3 scrutateurs parmi les membres présents et conformément à la pratique adoptée dans le passé, le Bureau a considéré qu'il serait propice d'avoir un scrutateur du groupe des 77 et de la Chine, des États de la liste B, un autre des États de la liste D. Et puisque nous n'avons pas eu de candidat de la liste D, nous allons par contre donc avoir un membre des États asiatiques de la liste A. Ainsi, les candidats sont comme suit. Le groupe des 77, M. Bello Dogon Daji Alirou, ministre de la mission permanente du Nigeria. De la liste A, M. Karita Werasinghe, conseiller auprès de la mission permanente du Sri Lanka. Liste B, Madame Felicia Pasteiner, de la mission permanente de l'Autriche. Puis-je considérer que vous acceptez ces nominations? Y a-t-il des objections? Je n'en vois pas. Donc, je prie les scrutateurs de s'approcher de la tribune afin de prendre leur place. Nigerian gentleman? Nigerian. It's the first one, actually. Together. They're coming. They're coming. Mr. President. Thank you very much for accepting this mission. Thank you so much. Thank you. And this is for the gentleman. Yeah. Thank you. Thank you. J'aimerais attirer votre attention au document d'une page qui vous a été fourni sur votre place et qui stipule les marches à suivre durant le vote et l'élection. Nous allons vous distribuer donc des bulletins de vote et des enveloppes. Chaque membre est appelé à inscrire le nom de famille d'un des 3 candidats. Un candidat sur le bulletin de vote. Puis, ce bulletin de vote devrait être introduit dans l'enveloppe. L'enveloppe devrait être fermée avec la colle que nous allons vous donner.
Et un représentant des membres va être appelé par appel nominal donc à la tribune. Vous allez être demandé de vous identifier en utilisant les badges de la conférence, vos badges personnels, et d'introduire l'enveloppe fermée dans la boîte. Nous allons suivre l'alphabet des langues officielles de l'organisation. Ainsi, nous allons suivre l'alphabet en latin afin de faciliter le travail des scrutateurs. Je vous rappelle également que les paragraphes 12 et 13 de l'appendice B du règlement intérieur considèrent donc, selon les conditions suivantes, qu'un bulletin de vote n'est pas valable. Premièrement, si plus qu'un nom a été écrit. Deuxièmement, si le nom de la personne votante ou sa signature apparaît sur le papier. Deuxièmement, si la réponse n'est pas claire. Quatrièmement, si l'enveloppe contient plus d'un bulletin de vote. Ainsi, tout bulletin de vote sera considéré vide et invalide, donc invalable, non valable, si il ne respecte pas le règlement intérieur. Si vous voulez avoir un nouveau bulletin de vote, si jamais vous avez commis une erreur, je vous prie de lever votre main afin que le secrétariat et un des scrutateurs vous fournissent un nouveau bulletin de vote au lieu du bulletin qui a été écrit par erreur. Ainsi, on vous appelle à déchirer ce bulletin de vote sur lequel vous avez commis la faute. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez lever votre main. Donc, je demande aux officiers de la conférence, conference officers, de distribuer les bulletins de vote sur les personnes titulaires de chaque délégation. La Jordanie, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Afin de faciliter l'écriture des noms et que ça soit correct, je suppose,
Et je pense qu'il serait plus utile de nous écrire quelque part les noms. Si jamais vous pouvez nous les afficher, par exemple, afin que l'on puisse écrire les noms de façon correcte. Merci, Monsieur le Président. No, no, here. We can. We will put the names here. D'accord, Excellence. Entendu. Nous allons afficher les noms de famille sur l'écran bientôt. Belarus, please. La Bélarussie. You just said that we can use. Vous veniez de dire que l'on pouvait utiliser n'importe lesquelles des langues officielles pour exprimer notre point de vue. Mais dans les documents reçus, je vois qu'on ne peut utiliser que des caractères latins pour le nom. Est-ce que on ne peut utiliser que des langues qui utilisent des caractères latins, c'est bien cela? Thank you very much for your. Merci de votre question. Nous allons demander la réponse du Conseil juridique. Merci. Legal advisor, please, can you? Monsieur, pourriez-vous nous conseiller? Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Si j'ai bien compris, oui. Merci, Monsieur le Président. Si j'ai bien compris la question du délégué du Bélarus, c'était s'il pouvait écrire le nom de famille du candidat dans une autre langue ou le nom du pays. Non, pas le nom. Mais on nous dit qu'on ne peut utiliser que les caractères latins. Mais nous avons 6 langues officielles dans la conférence. Et certains n'utilisent pas des caractères latins. Par exemple, le russe, qui utilise le cyrillique. Ou parfois d'autres écritures aussi. This is a point of order that should be Motion d'ordre, nous devons décider cela en plénière maintenant, par majorité simple des membres présents et votants. Je pense que vous devez maintenant trancher.
Thank you, Delegate, for your... Merci de votre question. Comme je l'ai dit au début, utiliser le caractère latin, c'est une recommandation du président de la conférence. Ensuite, c'est à chacun de voir quelle langue, chacune, de voir quelle langue il ou elle veut utiliser. Vous êtes libre. Je comprends que vous avez reçu un bulletin de vote, une enveloppe et une série de scellés. Et comme vous voyez sur l'écran, nous avons affiché les noms de famille des candidats au poste de commissaire aux comptes. Ainsi, conformément à l'article 100, toutes les élections ont lieu au scrutin secret. Ce scrutin secret sera tenu conformément à l'appendice B du règlement intérieur de la conférence générale. Le secrétaire exécutif de la conférence va appeler les membres présents et votants de la conférence selon l'ordre alphabétique en anglais, à commencer avec l'extrême droite de la première rangée dans la salle de la réunion. Et cela a été fait lorsque nous avons tiré au sort les noms des États. Et selon la composition actuelle, nous allons commencer avec le Royaume de l'Arabie saoudite. I don't have. سنبدأ الآن عملية. Nous allons à présent commencer la procédure de vote. هل يمكن من السيد المراقب أن يتثبت؟ Est-ce que le scrutateur peut vérifier le dernier mot du président était inaudible, l'interprète s'excuse. هل يمكن لفارزي الأصوات التحقق من أن Est-ce que les scrutateurs peuvent vérifier que l'urne est vide? أدعو الدول الأعضاء المؤهلة. J'appelle les pays membres à inscrire un seul nom sur le bulletin et à verser leur bulletin dans l'urne. Les noms des candidats apparaissent sur l'écran. Mr. President, the tellers satisfy the... Monsieur le Président, l'urne est bien vide. يقرأ الأمين التنفيذي الآن Le secrétaire exécutif va à présent lire les noms des pays disposant du droit de vote
Et ces pays pourront mettre leur bulletin dans l'urne. Les scrutateurs vont vérifier l'identité de toute personne qui vote. Conformément à l'article 95, il n'est pas possible d'interrompre le vote avant l'annonce des résultats, sauf pour un point d'ordre. Le vote va débuter. Je demande au secrétaire exécutif d'inviter les pays membres disposant du droit de vote à voter. Excellency, thank you very much. Good morning. Excellence, merci. Bonjour, mesdames et messieurs. J'aimerais vérifier une fois de plus qu'avec les scrutateurs, j'aimerais bien être sûr sur le fait que l'identité du représentant de l'Arabie saoudite a été vérifiée lorsqu'il a mis son bulletin dans l'urne. Le Sénégal est appelé à voter. Sénégal? Okay, no. Le Sénégal, la Serbie. Seychelles? Les Seychelles. Slovénie? La Slovénie. South Africa? Afrique du Sud. Spain? Espagne. Sri Lanka? Sri Lanka. State of Palestine? L'État de Palestine. Sudan? Soudan. Sweden? Suède. Switzerland? Suisse. Syrian Arab Republic? République arabe syrienne. Tajikistan? Tadjikistan. Thailand? Thaïlande. Timor-Leste? Timor-Leste. Togo? Togo. Tonga? Tonga. Trinidad-Tobago? Trinité et Tobago. Tunisia? Tunisie.
Turkey, Turquie, Turkmenistan, Turkménistan, Ukraine, Ukraine, United Arab Emirates, Émirats arabes unis, United Arab Émirats arabes unis, United Republic of Tanzania, République unie de Tanzanie, Uruguay, Uruguay, Vanuatu, Vanuatu, Vietnam, Vietnam, Zambia, Zambie, Zimbabwe, Afghanistan, Albanie, Algérie, Angola, Antigua et Barbuda, Argentina, Argentine, Armenia, Arménie, Austria, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Bangladesh, Barbados, Barbade, Belarus, Bélarus, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Cabo Verde, Cabo Verde,
Cambodia. Cambodge. Chili. Chine. Colombie. Costa Rica. Côte d'Ivoire. Croatie. Cuba. Chypre. Tchéquie. République populaire démocratique de Corée. Djibouti. République dominicaine. Équateur. Égypte. Érythrée. Eswatini. Éthiopie. Fidji. Finlande. Gambie. Allemagne. Guatemala. Guyana. Haïti. Hongrie. Inde. Indonésie.
d'Iran, Irlande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Koweït, Kyrgyzstan, République démocratique populaire Laos, Liban, Libéria, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Mali, Malte, Île Marshall, Mauritanie, Maurice, Mexique, État fédéré de Micronésie, Monaco, Mongolie, Monténégro, Maroc, Mozambique, Myanmar,
Namibie. Népal. Pays-Bas. Nicaragua. Nigeria. Norvège. Oman. Pakistan. Panama. Paraguay. Pérou. Philippines. Pologne. Qatar. République de Corée. République de Moldova. Roumanie. Fédération de Russie. Rwanda. Saint-Kitts et Nevis. Sainte-Lucie. Samoa. Nous sommes arrivés au bout de la liste, Excellence. أعلن الآن Je déclare la clôture du scrutin. Le scrutateur du groupe des 77 peut faire lecture
des États membres sur la liste qui n'ont pas placé leur bulletin dans l'urne. Le personnel de la conférence va collecter les bulletins et les enveloppes sur les tables des délégations qui n'ont pas voté et les remettra aux scrutateurs qui inscriront absent pour ces bulletins. الرجاء من الزملاء الأفاضل أن يبقوا في مكانهم حتى نتم. Mesdames et messieurs, je vous demande de rester assis pour nous assurer que nous puissions procéder au comptage des voix comme il se doit.
Mr. President, the tellers. Monsieur le Président, les scrutateurs ont maintenant le nombre d'enveloppes des délégués qui n'ont pas voté. L'Albanie, Antigua et Barbuda, les Bahamas, le Bahreïn, la Barbade, le Bénin, le Bhoutan, le Botswana, le Cabo Verde, Djibouti, l'Érythrée, Eswatini, l'Éthiopie, Fidji, la Gambie, la Guyana, Haïti, Kiribati, le Libéria, Madagascar, Mali, les îles Marshall, la Mauritanie, Maurice, la Micronésie, État fédéré de Micronésie, Monaco, le Mozambique, le Nigeria, le Rwanda, Kitts et Nevis, Sainte-Lucie, Samoa, Sénégal, Seychelles, Suisse, Tonga, Trinité et Tobago, Turkménistan, République unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe. Total, le Tadjikistan, merci. 40 au total, 41 États. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. À présent, je demande aux scrutateurs de vérifier le nombre des enveloppes et de m'informer du nombre d'enveloppes se trouvant dans l'urne et du nombre d'enveloppes ramassées sur les tables des délégations.
can continue? Yes, you can continue. والآن Maintenant, j'appelle les personnes responsables du processus de vote, les scrutateurs, à s'assurer du nombre d'enveloppes, à décompter donc les enveloppes et s'assurer du nombre qu'il soit exact.
أدعو الآن J'appelle les scrutateurs avec l'assistance du conseiller juridique ainsi que 2 membres du secrétariat et les personnes responsables de l'enregistrement de se diriger à la salle M0E79 afin de décompter les voix. Entre-temps, j'appelle les délégués à garder leur place dans la salle afin de garder le quorum dans la salle de la conférence jusqu'à la fin du processus de vote. Je vous remercie.
أعلن الآن نتائج التصويت. À présent, je vais annoncer les résultats du vote. Les résultats de la première série sont les suivants. 133 membres étaient habilités à voter. 43 membres étaient absents. Les candidats ont obtenu le nombre de votes suivant. Monsieur Alexei Koudrine, 48 voix. Monsieur Sampourna, 26 voix. Monsieur Yenner, 15 voix. Il y avait un bulletin nul et aucune abstention. Le nombre de voix représentant la majorité requise était de 45 voix. Monsieur Koudrine, de la Fédération de Russie, est donc déclaré élu. Félicitations. لقد انتهينا الآن من عملية التصويت. Nous avons donc conclu ce scrutin et nous avons élu Monsieur Alexei Koudrine de la Fédération de Russie au poste de commissaire aux comptes de l'ONUDI. Au nom de la conférence, j'aimerais féliciter chaleureusement Monsieur Koudrine de la Fédération de Russie et je lui souhaite plein succès dans ses travaux au poste de commissaire aux comptes de l'organisation. Je suis persuadée que les États membres coopéreront pleinement avec lui pour qu'il puisse s'acquitter de ses fonctions de la meilleure manière possible. Puis-je demander aux scrutateurs de détruire les bulletins? أعطي الكلمة الآن لسعادة سفير تركيا فليتفضل. À présent, j'aimerais donner la parole à son Excellence l'ambassadeur de la Turquie. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je serai bref. Je souhaitais simplement remercier sincèrement les membres qui ont appuyé Monsieur Metin Yener et la Cour des comptes de la Turquie. J'aimerais également remercier la Cour des comptes de la Turquie pour s'être portée candidate à ce poste de commissaire aux comptes. Il s'agit d'un signe de l'engagement de la Turquie vis-à-vis du travail de l'ONUDI. Je félicite chaleureusement M. Koudrine et la Fédération de Russie à l'occasion de cette élection et je lui souhaite plein succès. Merci, Monsieur le Président. شكرا سعادة السفير. Merci, Excellence. À présent, je donne la parole au représentant de la Fédération de Russie. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi, au nom de la Fédération de Russie, de remercier très sincèrement tous les États membres de l'ONUDI qui ont appuyé la candidature de M. Koudrine au poste de commissaire aux comptes de l'ONUDI. La Chambre des comptes, ces 2 dernières années, qui était commissaire aux comptes de l'ONUDI, a approuvé
son efficacité à plusieurs reprises, a prouvé son efficacité auprès des membres de l'ONUDI et nous espérons que son travail continuera d'améliorer l'efficacité et la discipline budgétaire de notre organisation. Le succès de cette organisation est dans l'intérêt de tous les États membres. J'aimerais remercier la Cour des comptes de la Turquie et celle de l'Indonésie pour leur candidature tout à fait digne et qui ont permis une concurrence saine et efficace. Les États membres ont préféré notre candidature, mais cela ne réduit pas du tout la valeur du travail des cours des comptes de la Turquie et de l'Indonésie respectivement. Une fois de plus, je remercie les États membres pour la confiance qui nous a été accordée, qui a été accordée à M. Koudrine en tant que nouveau commissaire aux comptes de l'ONUDI. Merci de votre attention. شكرا. أعطي الكلمة الآن Merci. À présent, j'aimerais donner la parole à l'Indonésie. Thank you, Mr. Chairman. Merci, Monsieur le Président. Nous souhaitons féliciter la Russie en tant que nouveau commissaire aux comptes de l'ONUDI. Nous lui souhaitons plein succès dans cette tâche. Nous remercions également le secrétariat pour son appui à la procédure de vote et merci à tous ceux qui ont appuyé notre candidature. Merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres demandes de parole, nous avons conclu l'examen du point 11D à l'ordre du jour. Avant de lever la séance, j'aimerais vous rappeler que nous aurons un événement thématique sur le renouvellement des politiques industrielles de 13h15 à 14h15 dans cette salle. Nous reprendrons le débat général à 15h précise. La séance est levée. Merci beaucoup.
Recording in progress. Good afternoon. Excellencies, esteemed delegates, ladies and gentlemen, welcome to the thematic session of Revival of Industrial Policy, Prospect for Establishing a Global Industrial Policy Forum for Multilateral Policy Learning and Knowledge Sharing. Our topic today is industrial policy, and we will try to bring perspectives from both developing and industrialized countries together. Not only that, we will also bring recent thinking and practical experiences on industrial policy from government, academia, and development practice together. Please note that today's event is part of the efforts that UNIDO is undertaking to strengthen the knowledge base towards the achievements of inclusive and sustainable industrial development. We will address two blocks of questions. In the first, we will discuss the contribution of industrial policy in achieving the Sustainable Development Goals and the importance of building an industrial policy capacity among policymakers for resilience in industrial development. In the second block, the convening of a multilateral forum of innovative approaches to industrial policy. Good afternoon, my name is Selma Prodanovic, and I will be your host today. I'm a passionate entrepreneur, an angel investor, and the Vice President of the European Business Angel Network. But without much ado, allow me to introduce today's distinguished panelists. Please forgive me for not reading their bios, but you can read their vast experience on the website, on the webpage of this event. And let me get started with Ms. Izumi Ono, the Director of National Graduate Institute for Policy Studies, Japan. Ms. Bibi Fatma Abdul Rahman Ahmed, Permanent Secretary, Ministry of Industrial Development, SMEs and Cooperatives, Mauritius. Mr. Rainer Engels, Head, Sectoral Program Sustainable Economic Policy and Private Sector Development, Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, Germany. And let me kick off this wonderful first part of the panel, talking first to Ms. Ono and asking Professor Ono, how do you see industrial policy contributing to attaining the SDGs? What is the main role of industrial policy in this regard? And do you think the SDGs can be achieved without industrial policy? Ms. Ono, the stage is yours. You are muted. Can that be? We cannot hear you. So we still cannot hear you, Ms. Ono. Are you unmuted? Yes? Do we have a technical issue? Yes, we have a technical issue? Okay. So we will try, while they are trying to resolve this issue, I'm very sorry for this, but this is what happens. We will try to move to Ms. Ahmed and while they're resolving the issue. And Ms. Ahmed, I hope you are online. Yes, you are. And you are coming from a country representing a well-documented development success, in which I believe industrial policy has played a significant role. Perhaps you can tell us 3 areas where policy has made a difference and in what way. The stage is yours. Thank you, Selma. Warm greetings from Mauritius to all of you. Thank you. So before addressing the specific areas where industrial policy has made a difference, I would like first of all to give you an outline of the trajectory of our 50 years of industrialization. This journey dates as far back as the late 60s with the adoption of an import substitution strategy and supported by an export-oriented strategy in the early 1970s. The manufacturing sector was then predominantly focused on the production of textile and clothing products.
Between 1987 and 1993, the government adopted a two-pronged policy of consolidation of the textile sector and diversification of industrial base. The following period, 2006-2009, was marked by a series. I'm sorry. Again, there is a, we hear more sound than needed. I'm sorry, please, Ms. Ahmed, continue. I apologize. No, it's okay. So that period was marked by a series of bold policies to further encourage manufacturing activities through the reduction of tariffs and improving the business environment. Thereafter, the main policy directions were geared towards the consolidation, modernization, expansion, and diversification of the industry sector. Since then, the focus has been on the promotion of higher value products, such as medical devices, precision engineering, high-end jewelry, to be able to carve up niches in the upper segments of the global marketplace. The manufacturing sector has become one of the most important pillars of the Mauritian economy. It contributes some 12.1% to gross value added and about 17% of the total labor workforce. When Mauritius acceded to independence in 1968, it was predicted that the prospect of Mauritius to experience any industrial development looked at that time extremely lean. This was based on the fact that Mauritius was a monocrop economy and was a very exiguous market. However, we have reversed this prediction and have developed a vibrant manufacturing sector. This remarkable achievement is the result of well-defined industrial policies and strategies adopted at the right time. Now, I would like to come to the 3 areas of intervention where, for us, policy has made a difference. It was in the unemployment rate prevailing in the 1970s, the chronic deficit in the balance of payments owing to an excess of imports over imports, the poor level of technology uptake. So, regarding our unique employment creation model, in the 1970s, Mauritius was really experiencing a soaring unemployment rate, and the population was relying heavily on agricultural activities. We came up with an import substitution strategy coupled with an export-oriented strategy by enacting legislation, the Export Processing Zone Act of 1970, and the adoption of this policy triggered considerable permutations in the manufacturing landscape. Indeed, the EPZ Act encouraged the setting up of many textile and clothing enterprises, primarily owned by Hong Kong investors and some from Mauritius as well. This became a landmark achievement in the industrial development history of Mauritius. As many textile and clothing enterprises proliferated all across the island, labor-intensive job opportunities were created, mopping up to a great extent the prevailing unemployment crisis, and also alleviating gender equality. More women joined the labor market. This impressive success of the textile sector brought about another change in the Mauritian manufacturing sector. The EPZ sector started to experience an acute shortage of skilled labor. In the ensuing years, the dearth of labor was compensated by the importation of foreign labor, mainly from China and India. Presently, the employment of expatriates represents some 44% of the total employment of the EPZ sector. Nowadays,
in order to address the skills shortage, our new industrial policy is guided by the imperative to embark on capital-intensive and high-value-added activities. As for my second point, the various industrial policy trails adopted by Mauritius is the healing of the chronic balance of payment deficit that was marring the economic prosperity of the country. The import substitution strategy, as I mentioned, inspires local investors to engage in local production to replace imported products with locally made ones. The import substitution strategy impacted positively on our balance of payment concern as fewer products were imported. However, owing to the exiguity of the local market, the import substitution strategy had its limits. In 1970, it was supplemented by the EPZ Act, encouraging investors to export their products. This export strategy met with resounding success, as it not only enabled enterprises to enjoy the benefits of economies of scale, but it enabled the manufacturing sector to emerge as an important earner of foreign exchange for the country. The foreign exchange earned also helped the country to pay for its imports and ease the pressure on our balance of payment. Coming to the third contribution of the different industrial policies, it has been in the area of technology adoption. Our import substitution strategy enabled many domestic-oriented enterprises in the food and beverages sector to grow, master their technology, and emerge as competitive regional players. Many domestic-oriented enterprises are now manufacturing high-quality products grouped under the Made in Maurice label, that is, Made in Mauritius. The case of textile and clothing is more striking. In the 1970s, the new EPZ Act attracted many Hong Kong operators. These operators brought in the technology of making garments relating to stitching, pressing, and finishing. Gradually, they introduced the technology for cotton knitting and dyeing. Many Mauritian operators learned this technology and perpetuated the activities relating to textile and clothing manufacturing. Subsequently, the Mauritian operators introduced the technology related to spinning and weaving. As of now, Mauritius can boast itself of having some of the largest spinning and weaving plants in sub-Saharan Africa and producing garments for most of the international brands. The policy of welcoming foreign investors has also been fruitful in diversifying our industrial base, more specifically in the medical devices, pharmaceutical, precision engineering, high-end jewelry sector. These policies have enabled Mauritius to diversify its technology base and allowed our labor force to become versatile. So that's from me, Selma. Yes. Thank you very much, Ms. Ahmed. Thank you for also really pointing out the three examples in 3 areas. I hope now that we will be able to go back to Ms. Ono. Yeah, can you hear me? Wonderful, okay. Yes. I apologize for these issues, but I'm more than happy to have you now with us and repeating the question, how is the industrial policy contributing to attaining the SDGs, and what is the main role of industrial policy in this regard? The floor is yours, Ms. Ono. Thank you very much, Selma, for kind introduction. So I believe industrial policy covering both horizontal and vertical policy measures is essential to achieve SDG. And this point is even more vital in the context of
building forward better in a post-pandemic world. The theme today is a revival of industrial policy, but since I am a proponent of industrial policy for long, so I rather argue it is a rise of industrial policy with broader and deeper impacts rather than just a revival. So let me share with you maybe 5 reasons why industrial policy is important, and also without it, SDGs cannot be achieved. First is, just Ahmed mentioned that by propelling industrialization or domestic industrial production with manufacturing as a core, industrial policy directly contributes to the goal 9, that is inclusive and sustainable industrialization and foster innovation, and also that consequently leads to the goal 8, that is productive job creation and decent work and growth. And industrial policy, if it is properly formulated and also implemented, that will contribute to income generation and also job creation, and also in the long run, drive transformative changes through value creation and also productivity enhancement. And to this end, I think firm capability building and also investment and human capability is so important. And particularly for developing countries, I think those countries face that the underdeveloped market, not just market failure. So it is very important for the government to set a vision and prioritization, and with concrete target, with good understanding of the reality of the private sector through dialogue with them, and then facilitating technology transfer. I think Mauritius is a wonderful example in this regard. The second reason is that the industrial policy, by driving industrialization, has multiplier effects to achieve the other socio-economic goals, such as poverty reduction, that is goal 1, female employment with better working conditions, and reduce inequality, goal 10. I think these can be achieved and also sustained only when productive jobs and income are generated. And also it is contribute to the agricultural productivity and food security, and also health and nutrition by providing agricultural equipment, fertilizer, and also maybe vaccine and drug production, medical devices. And also I already talked about the importance of quality of education, skill development, if industrial policy can properly address those demands for that skill and education. The third aspect is that the industrial policy can steer green industrialization and thus contribute to the achievement of environmental goal of SDG, such as clean water and energy, and responsible consumption and production, and climate action. I think these points have been already emphasized yesterday exactly by Professor Jeffrey Sachs at the Industrial Development Report 2022 launch. He was very much eloquently, convincingly talked about this. And it should be noted that electricity and industry account for together I think about 50% of greenhouse gas emission. So it is so important to think about give a proper incentive for firms to adopt resource efficient technology to reduce those emissions, and also promote sustainable water and energy management. And then fourth, importantly, I think now the objective of industrial policy has become broader with deeper impacts on society and economies with the progress of digital transformation and also servicification. I recall that the professor, Danny Roderick, talked about that I think industrial policy should contribute to the societal goals that lead to sustainability and responsible globalization. In this sense, I think that in Japan, the government and also business sector like Keidanren, Business Federation, embrace the concept of Society 5.0, which aim at creative, the value creative society towards solving societal problems like aging issues, environmental issues, and maybe disaster mitigation, etc., with the power of innovation technologies. And this is fully in line with the NCG. But at the same time, I think manufacturing can play an important role together with linked with service sector and also technological innovation. And finally,
I would like to say that industrialization generates growth and contribute to the increased fiscal revenue, which are essential to generate income for the society and investment as the country is needed. And moreover, the faced with COVID crisis, I think many governments are spending massive money for recovery, and we must make sure this will surely help realize inclusive society, green recovery, and structural transformation, particularly in developing countries. So for all those reasons, I really argue that the industrial policy is so essential in achieving SDG to make the economy competitive and also steering economy inclusive and sustainable. Thank you so much. Thank you very much, Ms. Ono. Clearly, thank you very much for these responses. Obviously clear that the importance of the industrial policy for development, especially for the key role it plays for attaining the SDGs, and it does demonstrate the important space that UNIDO occupies within the UN system and the 2030 agenda. And with a related question, moving also to Mr. Engels, I know you are very much behind some of the most successful responses to capacity development needs in developing countries, including the long-lasting and successful GIZ-UNIDO cooperation on industrial policy. For example, together GIZ and UNIDO have crafted a policy toolkit called UKIP, that directly speaks to training of policymakers. Could you please tell us more about EQUIP, what it is and what it contains? Thank you, Selma. Dear Excellencies, dear participants, it's a pleasure to be participating in this panel discussion. And yes, this is a success story in two respects. It shows how multilateral and bilateral agencies can join their respective expertise and specific features to support countries. At the same time, the toolbox enhancing the quality of industrial policies, which is the long name for EQUIP, provides much needed and requested support that comes at the right time. Let me explain why. There is a renaissance of industrial policy ongoing in economic science, and there are several reasons behind it. First, industries look much different and more complex than 2 decades ago. Production processes have been digitally optimized. The sectors of manufacturing and services are no longer separated from each other. Services are a major part of products. Take smartphones as example, where thousands of services are offered by a small piece of kit. And the wealth of the smartphone is mainly composed of intellectual products. Second, the economy is increasingly asked to contribute to social and ecological tasks, as has been discussed before already, which cannot be tackled by a simple growth strategy. Climate change requires a decoupling of production from CO2 emissions, poverty alleviation requires a fair distribution of wealth, and markets alone don't solve these challenges. Third, for national economies to stay or get competitive, it is important to have a high-quality economic base and to be innovative. The necessary infrastructure is expensive and needs government support. However, to be successful, industrial policy needs to be evidence-based, private sector-oriented. We are losing you. I would kindly ask you to repeat, Mr. Engels. If you can just repeat from... evidence base is crucial because there is no one-size-fits-all solution for industrial policy. Every country has its specific characteristics concerning the competitiveness of sectors, whether products are for local markets or exports, the skill set and we do have some technical difficulties. The availability of energy and raw materials, the bandwidth of the internet, the vulnerability of the disaster. Mr. Engels, we do have some technical issues with the internet. The connection is not so good, and we are losing you. While you are speaking, we are losing you partially. To name a few. For developing an industrial policy. Private sector
Orientation is also important. This concerns administration, where the ease of doing business is an example. Needs priorities of the private sector should be. Okay, we have an issue technically. I can hardly hear. I don't know if the connection is different on the live stream. Can you tell me if the live stream is working and it's just here in the room? It's not working, okay. Can't be here, is that right? We have to, if you can somehow send a chat to Mr. Engels that we cannot hear him, and we will have to cut. We will continue and come back to the second part of this, his question. Allow me now, it is my honor to now announce and call to the stage the Deputy to the Director General of UNIDO, Mr. Hiroshi Kuniyoshi, to introduce the Multilateral Industrial Policy Forum and make your statement. The stage is yours. Thank you. Thank you, Selma. Thank you. Excellencies, distinguished fellow panelists, ladies and gentlemen. Although many of you are joining virtually, I am pleased to welcome you all to UNIDO. The interventions from the panel so far demonstrate the revival of interest in industrial policy in both theory and practice. The underlying expectation is that industrial policy will contribute to long-term prosperity, simultaneously balancing growth, environmental and social concerns towards the achievement of inclusive and sustainable industrial development. In our work at UNIDO, we put strong emphasis on capacity building of policymakers, multi-stakeholder interactions, and evidence-based industrial policy making. Policymakers remain responsible to make strategic decisions about how best to define goals and balance priorities in ways consistent with the country's context, history, and accumulated productive capacities. At the same time, the heterogeneity of approaches to industrial policy across countries means there is a multitude of available knowledge and experience spillovers between countries, and a wide scope for mutual learning. Excellencies, distinguished fellow panelists, ladies and gentlemen, through our engagement with member states and other partners, we have identified an urgent need to facilitate policy dialogue and knowledge sharing on industrial policy. UNIDO's response to this demand is the proposal to establish a multilateral industrial policy forum to facilitate dialogue and knowledge sharing, and to draw from our vast field experiences to inform different aspects of industrial policy. The side event today is one of the first activities that UNIDO undertakes to engage our partners and friends in active discussions around the elements of this industrial policy forum. We have developed some ideas based on our knowledge and interpretation of the current policy discourse, and building on our many years' experience of supporting member states on different areas related to industrial policy making. A multi-stakeholder platform could facilitate identification of common industrial development priorities and areas of collaboration and synergy, while enabling the design and implementation of more effective industrial policies, thereby contributing to the well-being of countries and the world at large. Moreover, member states have a lot to share and learn from each other. For example, how did some small island development states succeed in propelling rapid industrial development while others have experienced slower industrialization? How did some middle-income countries manage to spur continuous growth while others found themselves stuck at this stage of development? Peer learning amongst member states could be a way to unlock industrial development. The field of industrial policy is in continuous development.
New ideas constantly come to the fore and are successfully implemented. Policy related to digitalization and Industry 4.0 may be understood in this light. The forum could be a way to transfer this frontier type of knowledge and best practice to member states still in search of the development approach that suits their particular context and history. We should explore the best ways to transfer knowledge and experiences and to transform them into practical guidance for action. Before I end, let me take this opportunity to thank our distinguished speakers and the audience in advance for their thoughts and recommendations on how UNIDO can best progress in this initiative. We would welcome any innovative approaches to industrial policy for consideration in such a multilateral forum. We want to make sure the forum speaks to all of you and welcome all to partner with us in this initiative. Thank you. Thank you very much, Mr. Kunyoshi, the Deputy to the Director General of UNIDO. Thank you very much. In this stage, if we were in regular times, there would be a big applause now, but let's keep it virtual at this moment. And I would like to continue now and move to Ms. Ahmed, really discussing the policies, and I can see the usefulness of sharing the Mauritian strategies and policies with other SIDs, as well as learning from other successful development experiences. In your opinion, do you think that would be a useful function of an industrial policy forum? And what other functions would you suggest such a forum should have? Ms. Ahmed. Yes. Thank you, Selma, for this pertinent question. Before replying, allow me to thank the Director General of UNIDO, His Excellency, Mr. Lee Yong, for inviting me to this event. I also wish to express my appreciation to Mr. Hiroshi Kuniyoshi, Deputy Director General of UNIDO, as well as to Anders for organizing this panel discussion. Okay, so back to our question. As rightly pointed out, sharing of experiences on industrial policies and strategies fosters for me a learning curve, which is an important step in industrial development journey of every country. I have gone to the concept paper, and I believe that the setting up of a multilateral industrial policy forum is a really laudable initiative of UNIDO, particularly given the present challenges in the wake of COVID-19 pandemic and other emerging issues related to the sustainable development goals. My first argument to substantiate this observation pertains to sharing of experiences in the preparation of an evidence-based industrial policy. The ministry has successfully come up with a new industrial policy and strategic plan 2020-2025. This plan aspires to re-engineer the Mauritian manufacturing landscape based on 5 focus areas, which are the strengthening of our industrial foundations, upgrading of value chains, supporting local production, promoting regional and global exports, and fostering the adoption of smart and advanced technologies pertaining to Industry 4.0. During the preparatory phase of this strategic plan, we have gained a lot of insights which are crucial for the successful formulation of industrial policy. Let me share with you the lessons learned. The EQUIP model developed jointly by UNIDO and GAZE, Reina will be glad to hear that, was used as a basis combined with the competencies of the consultant and adapted to the local context of Mauritius. Close collaboration with the public and private sector stakeholders in the manufacturing ecosystem
it is imperative to enlist the necessary buy-in and ownership of the strategic plan, particularly from our economic operators. The success of an industrial policy lies in ensuring institutional synergy and coordination with all relevant stakeholders. In this perspective, the Ministry has set up a new structure, the Industrial Policy Executive Oversight Committee, under my chair, and comprising key public and private stakeholders. This collaborative partnership is yielding positive results, with around 50% of the recommendations of the strategic plan being implemented. These ground realities are not obtained in textbooks, but acquired on the field through practical experience. This is why I believe that one of the key functions of the Multilateral Industrial Policy Forum should facilitate the exchange of these practical experiences, which cannot be gleaned from a theoretical perspective only. Bear in mind that policymaking is dynamic and should be responsive to the needs at hand. My second point refers to capacity building, which is crucial in the industrial policy formulation process. I firmly believe that the forum, through its interaction with member states, could play an important role in identifying needs for capacity building in priority areas, notably digitalization, automation, greening of industries, and in domesticating the equipped toolkit to the local context. The third function of the forum relates to technical assistance. For instance, to advise and conduct an assessment of the manufacturing sector of each member state, identify their strategic thrusts to subsequently come up with relevant project activities for technical assistance by UNIDO in collaboration with donor countries, donor agencies and countries. In this vein, the forum needs to be adequately supported by professionals and academics in the industrial policy sphere to ensure the successful rollout of project activities. With regard to the fourth function, I have noted that an organizing committee and an advisory committee will be set up to support the operations of the MIPF. UNIDO has our full support on this proposal. So these are my points, Selma. What will be the functions of the forum? Thank you very much, Ms. Ahmed. Thank you very much. And it was great insights, really clearly set to the point, great inputs on what can be done. And I would like to go back to Mr. Engels. I hope the connection is now better. We will move forward to the second part of the question and some additional ideas towards the forum. And maybe you can see countries like Germany share their experience with digitalization and Industry 4.0 with developing countries and placing an emphasis of what works and what doesn't. What is your opinion on that, Mr. Engels? Thank you. I hope you can hear me now. Yes, thank you very much. So sorry for the technical problems. I don't know what happened. I've rejoined 2 times now. I hope this now stays working. Stable, and, and thanks to Ms. Ahmed already mentioning their use of EQUIP, and if there is time at the end, I would like to come back to explain a little bit more about how EQUIP is working and give you some examples. But I now would like to also stick to your question. And sure, please, I'm sorry, please do take 2 minutes more to, unfortunately we had to cut you off and you were not able to tell us more about it. Just take 1 or 2 minutes more to continue on the first question and then move to the second question, please. Okay, you're welcome. So I would like to start by
giving you some examples on how EQUIP is working and where we have been working together with countries and with UNIDO. First example is looking at the Western Balkans, and there are 6 countries have decided to jointly apply to the EQUIP approach for the development of a monitoring and evaluation system for the industrial policy they have. So by that they would be able to track the economic, social and environmental impact of the industrial policy packages. This was supported by GIZ on behalf of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, and the technical capacities of the 6 countries were successfully strengthened. So being quite different in their industrial base, all 6 countries have in common that they are proceeding in their accession process to the European Union, and that process comprises the development of a modern industrial policy. Second example is Cambodia, where UNIDO has organized executive briefings and following training workshops on evidence-based industrial policy making. And the government's objective was to modernize and transform the country's industrial structure from a labor-intensive to a skills-driven industrial sector by 2025. Similar to Mauritius, but in an earlier state, I would say. To achieve this ambitious vision, Cambodia needs policymakers who are capable of drafting effective industrial policies based on reliable data and sound evidence using advanced analytical methodologies. The third example is the SADC region, and in this region we have supported a strategy on regional level, which has been developed in 2013 as a 50-year strategy project, and part of it is industrial policy. Have we lost Mr. Engels again? Unfortunately, I can hear him, but I cannot see him. No connection, no connection. Okay. This is wonderful, the way it is working. Sometimes we should say that technology, we are that far that we are able to get the connection between countries, but yes, it is working. He's back. Can we continue with Mr. Engels? And I think we will now, we had the 3 examples that he showed us and mentioned, and maybe we can now move on to the second part of his question, if he's listening to me. Yes, okay, I have you back. So we had the 3 examples for the EQUIP. I hear you, yes. And now if we can move to the... Yeah, the last one would be Ukraine, but can you hear me? Yes, it is again not so good, but we can hear you. You mentioned Ukraine. Yes, I would not go into Ukraine at the moment, but would like to come to your second question. Yes, thank you. So an industrial policy forum can improve exchange of experiences in many ways. Can you hear me? Yes, yes. The exchange of experience of the developed countries like Germany to towards yeah, thanks. I'll try to proceed. So the example of Germany in the field of digitalization and especially Industry 4.0 means a production mode where the whole product life cycle is integrated in a company-wide network, the so-called Internet of Things. All tools, materials, and products are connected. The production is supervised with the support of various and numerous sensors. Research and development are optimized by virtual tools, and individualization of the production to clients' wishes is also possible. Even the integration in an overall circular economy is part of Industry 4.0
in the times of the pandemic, it also helps in optimizing the logistics by reducing the risks. The concept started in large companies, industrialized countries, and was supported right from the beginning through governments and research institutions, and business organizations and trade unions were also part of the development. In Germany, they also joined forces in the platform Industry 4.0 that organized exchange, catalyzed research, developed and introduced complex standards, ranking from interoperability of systems to cybersecurity. All industrialized countries have similar platforms that organize the national stakeholder dialogue and also the international exchange. And Germany could share its experiences with this type of institutionalized broad support to industrial policy making. Up to now, only few developing countries have such a system. Of course, Industry 4.0 is not the right approach to industrial development in all countries, at least in the short run. But there are quite a lot of minimum requirements for such a political and economic orientation. Another example is the need of greening the industries due to climate change to reach the goal of keeping the temperature rise below 1.5 degrees. Complete decarbonization of the whole economy is necessary, and that is something which is very challenging, and where a need of cooperation is there and exchange between all the stakeholders all over the world. And an industrial policy forum could help in this respect enormously. Economic development, and especially industrial development, also needs to take into account the quality and quantity of jobs. Digitalization, urbanization, platform economies, international trade dynamics, greening of industries, all these trends are changing the world of labor significantly. So economic growth and job creation are not automatically linked. The international community has agreed to eradicate absolute poverty by 2030. Economic development plays a central role in reaching that goal. But there is no automatism. As all these examples show, an exchange on industrial development needs to be organized to cope with these and many other challenges and to make as much as possible use of opportunities that, that change offers. And such an exchange needs to integrate policy decision makers, businesses, trade unions, research, and civil society. Such a place doesn't exist up to now, and it is time to provide it. Therefore, a kind of industrial policy forum is very much needed and timely. And I would heavily support the development of such an idea. Thank you very much, Mr. Engels, for supporting and clearly supporting the creation of such a forum. I would like now to move to Ms. Ono, and I would like you to reflect on the functions of an industrial policy forum and what would you suggest being its main functions, and also what do you think whether UNIDO should team up with other UN organizations as well as with member states in the establishment of an industrial policy forum? Could you share with us your opinions? Okay, thank you very much, Selma. First of all, I really fully support UNIDO's proposal for convening annual multilateral industrial policy platform. And this is because very timely, especially in light of growing interest in industrial policy, in addressing post-pandemic challenges and SDG, and also increasing complexities of the industrialization landscape, such as digitalization, green, global value chain reshaping, importance of resilience, as many people already mentioned. So I think particularly for developing countries, enhanced policy capability is more and more required, and particularly so as a multilateral organization with practical experience of industrial development in partner countries, I think UNIDO is properly placed to assume a lead role in this multilateral industrial policy platform in partnership with relevant organizations and donors, experts, and by topic. So this is what I think in generally in responding to your question.
And I have some comments and what I agree and also what I want to suggest, okay, if I may. What I agree strongly is that maybe two issues. First is that it is really good that this multilateral industrial policy forum aims at policy capacity building. This is because that the critics of industrial policy in the past attacked that the weak government, the capacity to justify is not going to work, in particular in developing countries. But I believe we should aim at step-by-step, gradual step-by-step learning and enhancement of industrial policy capability, because no emerging countries today had such capacity from the beginning. As we learned from Mauritius' experience, they learned a lot from Hong Kong, Taiwan, Singapore, other countries, Japan, also from the Meiji, Korea, China, Singapore, etc. So I think how to acquire knowledge and internalize those knowledge into their own situation through trial and error, that is very much important. And I think learning is a dynamic process, so that can be built through concrete effort. So I would like to call it the dynamic capacity development, and then there should be a space for developing countries to go through trial and error and learning by doing. So that's why I think donors should support this process. Second, why I think this is good is that this forum emphasizes an action-oriented approach with very specifics. I think already maybe Selma and Ahmed already mentioned that it is a very concrete action-oriented approach going beyond general discussion. I think because of the nature of industrial policy debate has been changing a lot, not kind of theoretical or debate, much more on the how to do it on a practical aspect. So in this case, I think we should really think about the how aspects, practical aspects of industrial policy making and implementation, which include process of how to set a goal, how to talk to the private sector, how to maybe design concrete maybe policy measure based on the learning from benchmarking countries, what you can achieve, what you can integrate, what you can modify to your country's own situation. So I think those issues are very important. And that's why I really feel like this practical maybe focus of this forum is very important. Then I just wanted to say a few words about what I would like to suggest additionally. First of all, I think it is really important to engage high-level maybe policymakers for this forum, because that the industrial policy is broad and also that scope is broadening even more in today's context. And then I think industrial policy making requires a lot of interministerial coordination, multi-stakeholder discussion, not only business, but also various maybe NPO, etc. So I think Ministry of Industry and equivalent is very important role to play. At the same time, I think we need maybe political leadership. So I think engagement of that high-level policymaker is very much important. Another thing which I would like to suggest is that maybe importance of follow-up actions in selected countries which are really, really seriously committed in improving their industrial policy capabilities with high-level political commitment. In that case, maybe UNIDO or together with other partner organizations can have a more in-depth country dialogue, and then can make some maybe follow-up discussion of the comparison of other countries, that the comparative analysis and what kind of maybe measures can be taken, what is a suitable way for the country to adapt. So those processes can be maybe installed, and then if some technical cooperation can be maybe followed up, that would be very, very good. Maybe depending on some topics, other partners can be called upon, or other maybe UN organization can be called upon. So I think maybe concrete maybe follow-up in learning by doing in process in the country, which are very much seriously thinking about this industrial policy improvement based on the forum participation would be very useful. In this sense, I just wanted to share the very Japanese experiences, because Japan is one of the few donors who practice industrial development cooperation with industrial policy support. What we do is that we engage in the high-level policy makers in thinking about what is their maybe
agenda or problem is. And what is a concrete maybe entry point we will think together. Then, based on maybe dialogue, sharing experiences or other countries, not only Japan are bringing other maybe Asian countries' experiences. And then if time allows, we try to invite, for example, the maybe JICA pilot activities so that they can integrate some learning by doing activities. So in that kind of very intense, maybe tailor-made approach, with follow-up action would be very useful. And then in the case of Japan, we have been doing in several, maybe dozens of countries in Latin America or East Asia, and in Africa, maybe Ethiopia, we did it, but right now it's a bit difficult situation. But I think that kind of experiences, methodology can be, I hope, very useful. So maybe this will be very complementary of what GIZ is doing. I think Rainer's the presentation is very interesting in the sense that you can share some kind of standardized methodology of making evidence-based industrial policy making. But I think that can be enhanced if combined with tailor-made approach by country-specific follow-up on the ground. This is what I just wanted to say. Thank you very much. Thank you, Ms. Ono. I would just, it was really a delightful insight that you have given, but maybe can I just ask you to go one moment deeper into discussion in terms of the any recommendations that you might have emerging from such a forum that would lead to actions by member states. So do you have any recommendations, Ms. Ono, on how we can ensure that recommendations emerging from the forum are truly also lead to action in the member states? Yeah, what I just said was that because I think industrial policy is really country specific. So we can discuss in general what is maybe important new methodology, ideas, how to cope with green industrialization, digitalization, those things. But I think each country is very different. That's why I just mentioned that it will be useful if it can be done for some selectively we can engage in the country which are really seriously try to improve those industrial policy making in certain topics. Then some of the follow-up in country-specific context in country can be made. For example, UNIDO has an office and you have a technical cooperation project. So maybe in some, depending on some kind of different topics, different partners or expert can be called upon. So that's why I feel like maybe specific follow-up would be very useful based on the general discussion and experience sharing in the forum. And I think if political leadership or high-level policy makers attend those conferences, maybe that will also facilitate how we can be selectively engage those maybe really willing, serious countries. Thank you. Thank you, Ms. Thank you, Ms. Ono. It's definitely going into the specifics of each country. I would like just to give the opportunity to Ms. Ahmed and Mr. Engels for a final statement or recommendation that you would like to give in terms of how we can engage the countries to really take action. And Ms. Ahmed, a short statement from your side. Yes, I concur with Izumi regarding what the points have raised regarding the assistance to be provided to member states with donor facilitating, UNIDO acting as a facilitator in partnering with donor agencies to secure funding, and emphasis should be laid on capacity building, and most importantly, the proper mechanism for reporting and follow-up is crucial in my point of view. So with my closing remarks, I would like to reiterate my full support to UNIDO for the setting up of the Multilateral Industrial Policy Forum. For me, it is my true belief that the establishment of such a forum is highly opportune, and it will provide a new impulse to the core functions of UNIDO
which hinge on supporting member states in the industrial development pathway. You can rely fully on my collaboration and that of my team in your future endeavors. I would just like to end by saying that bold and right decisions have to be taken today so that tomorrow we can reap the benefits. Thank you for your attention. Thank you very much for this inspiring finish that you just gave us, Ms. Ahmed, about the bold, leading into the future in a bold way. And Mr. Engels, a short final statement from your side, if we can have the connection. Yes, thank you. I hope you can hear me. Yes, I can hear you. I would see such a forum as an important step for exchange and to further develop ideas and technologies and exchange best practices. And that can lead to, of course, the use by individual countries. That is not automatically, as you can't put industrial policy in a negotiating mode and then force countries to develop something, as every country is different and needs a specific industrial policy. And that is a good reason to have a forum to exchange and to learn from each other. And of course, as GIZ is an implementing agency and not a donor, I can only promise that GIZ will support wherever we can. And we wish all the best to the idea and hope that the forum will really take place in the near future. Thank you, Mr. Engels, GIZ. Thank you all to the panelists for your great ideas on this industrial policy forum. I am convinced that UNIDO will consider these seriously and the ideas that you have shared. I would like to profoundly thank the panelists for a wonderful and insightful debate. You have really highlighted several important aspects of industrial policy and the role it plays for inclusive and sustainable industrial development, and thus for development overall. Let me summarize what we have heard today. 3 key messages. 1, achieving the SDGs is not possible without industrial policy. 2, industrial policy capacity is imperative for building resilience in industrial development. And 3, very importantly, we have heard loud and clearly the call that UNIDO should convene an annual forum on innovative industrial policy peer learning. Excellencies, esteemed speakers, ladies and gentlemen, thank you for being with us. I trust that everyone appreciates the important role that industrial policy plays in economic development, not only for economic growth, but also for social inclusion and environmental sustainability. With this, I hope you enjoyed this, and you enjoyed the rest of the General Conference, and goodbye. Goodbye. Thank you.
حضرات المندوبين Mesdames et messieurs, chers représentants, chers ambassadeurs, chers collègues, je déclare ouverte la 8e séance plénière de la 19e session de la Conférence générale. Tout d'abord, je voudrais vous rappeler que la Grande Commission se réunira de 16h30 à 18h30 ce soir dans la salle D, au 4e étage du bâtiment C, et sur la plateforme d'interprétation en ligne. Passons maintenant au point 7. Il s'agit de l'élection aux 2 organes. Les dispositions concernant l'élection des membres du Conseil du développement industriel et du Comité des programmes et des budgets se trouvent à l'article 102 du règlement intérieur de la conférence. Nous commencerons par le sous-point 7A, l'élection de 27 membres au Conseil du développement industriel. Conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 de l'acte constitutif, le Conseil du développement industriel comprend 53 membres de l'organisation. Ces membres sont élus par la conférence, laquelle tient dûment compte du principe d'une représentation géographique équitable. Les membres du Conseil sont en fonction à partir de la clôture de la session ordinaire de la conférence à laquelle ils ont été élus jusqu'à la clôture de la session ordinaire de la conférence 4 ans plus tard. Les membres du Conseil sont rééligibles. Nous allons maintenant procéder à l'élection de 27 membres au Conseil du développement industriel et ce comme suit. Je donne la parole maintenant à la Chine. Good afternoon, Mr. President and dear colleagues. Before we move into the agenda item of PPC and IDB member states election, I would raise one question concerning the information note delivered by Secretariat yesterday evening. It's an information note concerning decision-making at the 19th session of the General Conference. Et nous demanderions que des indications soient indiquées quant à l'objectif de cette note d'information. Parce que hier, nous n'avons pas eu le temps de discuter de cette question. Et nous demanderions que c'est une question qui puisse être discutée après que... Le son est affreux, très étouffé, c'est très très mauvais, on n'arrive pas à tout comprendre ce qui est dit, tout simplement. Merci. Merci. Je remercie le délégué de la Chine pour cette question. Alors, je voudrais simplement préciser, enfin, pourquoi cette note a été publiée. Alors, je voudrais souligner que cette note, en fait, a été envoyée seulement au cas où une décision ad hoc serait prise par la conférence générale, par exemple à l'occasion d'une motion d'ordre. Et nous l'avons fait parce que, bien sûr, tout le monde le sait, nous réalisons cette réunion de façon hybride. Et à la commission générale, nous avons parlé de la façon d'agir au cas où il y aurait des demandes spéciales de ce type. Alors, vu ce que nous avons devant l'ordre du jour aujourd'hui, le point 7 de l'ordre du jour, eh bien, il n'y a pas
on ne prévoit pas qu'il y ait une décision de ce type qui doit être prise. C'est même quelque chose dont on a discuté antérieurement. Mais comme on le fait depuis plusieurs années, enfin à la conférence générale, les élections qui vont avoir lieu sont organisées de telle façon que chaque groupe régional présente à la conférence générale une liste convenue des pays qui, s'ils sont élus, pourront envisager donc d'occuper les sièges dans l'un ou l'autre des organes. Et donc, vu le fait qu'il y a des listes établies par groupe régional, eh bien, ces listes, comme vous le savez, sont décidées par consensus. Et donc, j'espère que, enfin, lorsque le président présente cela, eh bien, c'est normalement quelque chose qui va donc en quelque sorte de soi. Alors donc la note qui a été envoyée hier soir fait seulement référence à des décisions particulières ad hoc. Par exemple, c'est une motion d'ordre présentée par un État membre. Et ça n'a pas à être pris en considération, disons, relativement au point, par exemple, tel que celui que nous allons traiter maintenant. Je donne la parole à Cuba. Muchas gracias, señor. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma délégation remercie le secrétariat pour les explications qui ont été données à propos de cette note d'explication. Mais comme la délégation de la Chine, nous pensons néanmoins qu'il faudrait que dans la séance plénière, on prévoit un moment pour discuter de la teneur de cette note parce que on ne comprend pas très bien ce qui y est proposé et il serait bon d'avoir un échange sur cette proposition pour ce qui est de l'application de vote comme cela. Et je pense qu'il serait bon de pouvoir discuter de ce qu'on propose dans cette note. Merci à la délégation de Cuba. Russia, please, you have the floor. La Russie. Председатель. Alors, pour ce qui est de la transparence et de l'ouverture, eh bien, nous ne pouvons pas appuyer la recommandation qui nous a été transmise hier par le secrétariat. Nous pensons que la question du vote est un sujet très important et c'est quelque chose dont on devrait discuter avec tous les États membres intéressés et à l'avance. Et pas pendant la réunion proprement dite. Thank you. China, you have the floor again, please. La Chine à nouveau. Merci, Monsieur le Président. Pour ce qui a trait à la nature de la proposition faite par la Commission générale, nous pensons que s'il y avait vote virtuel à propos de certaines questions particulières, eh bien, on ne comprend pas. C'est sans doute le texte de cette note qui est lu, mais enfin, nous n'avons rien contre ces deux méthodes éventuelles.
Il était question apparemment de vote à main levée ou autre chose. Mais c'est la question d'établir une pratique ou de modifier la règle existante pour ce qui est du vote virtuel. Je crois que c'est une question de fond. Alors nous appuyons la position de la Russie et de Cuba. Et nous souhaiterions que la Commission générale réexamine cette proposition. Parce que l'introduction de cette nouvelle règle est quelque chose qui doit être discuté par les États membres et il faut demander aux États membres s'ils sont d'accord ou non. Il y avait un problème avec les micros, les deux micros du délégué de la Chine. Le son était très, très mauvais. Et il est impossible, disons, de se concentrer à la fois sur le son et sur le sens. Enfin, disons que si on doit se battre avec le son, ben, malheureusement, on n'arrive pas à saisir le sens. Normalement, on ne se rend même pas compte, disons qu'il y a des problèmes de son quand il n'y en a pas. Et donc, on peut se concentrer sur le sens et faire une interprétation. Mais dans ces conditions-là, comme on l'avait là, et comme c'est bien trop souvent le cas dans des réunions comme celle-ci, on ne peut pas, malheureusement, donc, faire ce que l'on souhaiterait pouvoir faire pour fournir un meilleur service. Je vois qu'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole pour commenter ce sujet. Je vois qu'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention à ce sujet. Il y avait un petit problème technique, j'espère qu'il est résolu. Le micro de l'interprétation ne se branchait pas. Je remercie tous les intervenants. Et maintenant, permettez-moi tout d'abord de clarifier cette situation. La présidence a écouté et a compris les interventions et les demandes présentées par les pays membres qui ont demandé la parole. Mais ici, il faudrait rappeler ce qui suit. Ce point 7 de l'ordre du jour, à savoir le point qui a trait à l'élection des membres du Conseil du développement industriel et le Comité des programmes et des budgets, et ce dans le cadre de l'article 102 du règlement intérieur, est un sujet à part. La problématique du vote n'est pas directement liée et n'a aucun impact sur le sujet abordé ici, à savoir le point 7. Donc, la présidence vous propose l'avis suivant et la proposition suivante. Nous pouvons procéder à l'élection des membres du Conseil et du Comité et ensuite, nous pourrons ouvrir le débat pour aborder la question qui a été proposé ici. Je vous suggère donc cette façon de travailler. Qu'en pensez-vous? Je ne vois aucune objection à cette proposition. Je vous remercie pour votre compréhension et votre bonne coopération. Passons donc maintenant, ou reprenons plutôt, l'examen du point 7. Nous allons commencer maintenant par l'élection des 27 membres du Conseil du développement industriel, et ce comme suit.
Il s'agira d'élire 13 membres parmi les États de la liste A, dont 7 sont choisis parmi les États africains et 6 parmi les États de la région de l'Asie-Pacifique. Il s'agira d'élire 7 membres des États de la liste B et 5 membres des États de la liste C, ainsi que 2 membres des États de la liste D. En ce qui concerne les États africains de la liste A, les candidatures des États suivants sont proposées: l'Angola, la Tunisie, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Ghana et le Maroc et le Nigeria. Y a-t-il des objections aux candidatures proposées? Il n'y a aucune objection. Je ne vois aucune objection. Donc, la liste des membres représentant les États africains est adoptée. En ce qui concerne les États de la région Asie-Pacifique de la liste A, les candidatures des États suivants sont proposées: l'Inde, le Pakistan, Bangladesh, la Thaïlande, Kirghizistan et la Mongolie. Avez-vous des objections quant à ces candidatures? Je ne vois pas d'objection. Donc, la liste des membres représentant la région Asie-Pacifique est adoptée. يقترح ترشيح الدول التالية: إسبانيا، إيرلندا، تركيا، سويسرا، لوكسمبورغ، مالطا، النمسا. Alors, je vais proposer l'Autriche, Luxembourg, Malte, Turquie. Voilà les candidats qui ont été proposés. Est-ce qu'il y a des objections? Je n'en vois pas. La liste des membres des États de cette liste est adoptée. Et pour les États de la liste C, les candidatures suivantes sont proposées: Argentine, Panama, Pérou, Venezuela, Costa Rica. Est-ce qu'il y a une objection aux candidatures ainsi proposées? Non. La liste des membres de la liste C est donc adoptée. Et enfin, pour les États de la liste D, la présidence des groupes a présenté les candidatures suivantes: Fédération de Russie et Hongrie. Y a-t-il des objections aux candidatures ainsi proposées? Non. La liste des membres des États de la liste D est donc adoptée. Nous en avons donc ainsi terminé avec l'élection des membres du Conseil. Alors, est-ce que je peux inviter maintenant la conférence à passer au point 7b, élection des membres du Comité des programmes et des budgets? Alors, en conformité avec les articles 10.10.2 des statuts, le comité des programmes et des budgets doit être composé de 27 membres de l'organisation élus par la conférence, qui tiendra dûment compte des principes de la répartition géographique équitable. Les membres du comité seront en poste depuis la fin de la session ordinaire de la conférence laquelle ont été élus jusqu'à la fin de la session ordinaire de la conférence 2 années plus tard. Les membres peuvent être réélus. Nous allons passer maintenant avec l'élection de 27 sièges répartis comme suit: 11 membres des États de la liste A, composés de 5 États d'Afrique et 5 parmi les États d'Asie-Pacifique.
9 membres des États de la liste B, 4 membres des États de la liste C et 3 membres des États de la liste D. Pour les États d'Afrique de la liste A, les candidatures proposées sont les suivantes: Algérie, Burkina Faso, Égypte, Ghana, Maroc, Tunisie. Y a-t-il des objections aux candidatures ainsi proposées? Je n'en vois pas. La liste des membres pour les États d'Afrique est donc ainsi adoptée. Pour les États de l'Asie-Pacifique, dans la liste A, les candidatures des États suivants ont été proposées: la Chine, Philippines, Inde, Pakistan et République islamique d'Iran. Y a-t-il une objection à ces candidatures? Je n'en vois pas. La liste des membres des États d'Asie-Pacifique est donc ainsi adoptée. Pour les États de la liste B, eh bien, les candidatures suivantes ont été proposées: Espagne, Allemagne, Italie, Turquie, Finlande, Malte, Autriche, Japon. Et il y a un siège qui reste vacant. Y a-t-il des objections relativement à ces candidatures? Je n'en vois pas. La liste des membres des États de la liste B est donc ainsi adoptée. Pour les États de la liste C, les États suivants ont été proposés comme candidats: le Mexique, l'Uruguay, le Brésil, l'Argentine. Et y a-t-il une objection quant à ces candidatures telles que proposées? Je n'en vois pas. La liste des membres pour les États de la liste C est donc ainsi adoptée. Et pour ce qui est des États de la liste D, eh bien, il y a 3 candidatures qui ont été soumises par la présidence du groupe, la Fédération de Russie, la Pologne et la Hongrie. Y a-t-il des objections à ces candidatures? Je ne vois pas. La liste des membres des États de la liste C est donc ainsi adoptée. Nous avons terminé l'élection des membres du programme, du comité des budgets et programmes. Le point 7 est donc ainsi terminé.
Alors, comme convenu, nous allons reprendre maintenant les discussions concernant les documents présentés et distribués hier aux États membres en ce qui concerne le mécanisme de vote. Alors, la discussion, le débat est ouvert. Pakistan. Le Pakistan a la parole. Merci, Monsieur le Président. Les questions qui sont soulevées par les collègues de la Chine, de Cuba, sont tout à fait pertinentes. Il est fort utile que d'avoir une discussion tout à fait franche. Vous vous souviendrez que le comité a eu des discussions sur cette question et il était tout à fait clair pour tous qu'il n'y avait pas de raison de croire qu'il y avait des changements quant aux règles de conduite. Alors, si on lève la main, parfois on ne le voit pas. La transparence en est rendue plus difficile. Et donc, nous sommes en format virtuel, partiellement. Et c'est pourquoi ai-je dit, en tant que solution, qu'il ne fallait pas du tout changer les règles en matière d'élection. Donc, il n'y a pas de raison de changer les règles dans ce domaine. Et personne n'a l'intention de le faire, d'ailleurs. Maintenant, dans le format virtuel, si un membre n'est pas présent, pourra s'identifier de telle façon à ce que l'on puisse le vérifier, qu'on puisse donc vérifier que la personne en question représente bien l'État dont il s'agit. Voilà. C'est pourquoi suis-je d'accord avec cette proposition concernant la note. Nous ne nous attendons pas à des changements dans les règles. Merci. China, please. La Chine. Thank you, Chairman. Merci, Monsieur le Président. Nous remercions l'ambassadeur du Pakistan pour ses explications. Je voudrais peut-être demander d'autres explications. D'après la note d'information, la proposition du comité permet des votes. Mais est-ce que le comité permet un vote à distance ou pas? C'est une question tout à fait simple que je pose. Merci beaucoup. Le secrétariat. Merci, Excellence. Je vais essayer de donner des explications concernant cette question. Je remercie les délégués pour le débat, parce que ce débat est nécessaire, surtout que nous sommes en conférence générale tout à fait spéciale à cause de la pandémie. Donc, pour ce qui est du vote virtuel, dans le règlement,
on ne prévoit pas le scrutin électronique. Alors, la question se pose comme suit. Si un État de membre s'identifie dans un vote par appel nominal et dit qu'il veut une motion d'ordre, et qu'il est d'accord ou qu'il n'est pas d'accord, est-ce que c'est considéré comme un vote virtuel ou est-ce que c'est simplement une manifestation de parole? Je pense que la question est très importante car il peut y avoir des avis différents concernant cette question. Donc, on a un écran, vous vous identifiez, vous dites quelle est votre décision dans un vote par appel nominal, et donc c'est tout à fait transparent et vérifiable à ce moment-là. Mais je comprends très bien qu'il y a beaucoup de délégations qui demandent des explications. Il n'y a pas de scrutin électronique. Nous, on voit qu'il y a un enregistrement du scrutin. Mais, comme je l'ai dit, pour cette réunion-ci, il faut bien comprendre les choses puisque nous sommes dans des circonstances tout à fait spéciales. Et le secrétariat doit faire en sorte toujours que tous sont traités de la même façon. Surtout pour ce qui est de la prise de décision qu'on doit entendre et pour un vote par appel nominal, c'est là quelque chose qui est tout à fait possible par main levée. Et vous vous rappelez la décision du Conseil, on avait fait une réserve pour le Venezuela et le Conseil de développement industriel s'était fondé sur le règlement qui ressemble à celui de la conférence générale et donc c'était tout à fait possible de voter par main levée et on voit les délégations à l'écran si les délégations ne sont pas dans la salle. Donc on peut aussi compter les votes de la même façon puisqu'on voit la personne à l'écran. Et vous avez le règlement et il s'agit d'un vote par appel nominal. On appelle chaque nom d'un pays qui a des droits de vote et on demande au pays simplement de dire quelle est sa décision haut et fort. Donc c'est tout à fait possible dans les circonstances actuelles. Ainsi, tous peuvent participer au scrutin. Donc là, il s'agit de décisions. Parfois, il s'agit de motions d'ordre. Au sein du Conseil, vous viendrez sur la réserve des droits de vote. En tout cas, le secrétariat estime que la question dépasse cette conférence générale. Il faut que les États membres réfléchissent pour savoir comment on fera à l'avenir. Pour l'instant, le bureau a pensé que c'était ainsi qu'on allait travailler et chaque État membre a les mêmes possibilités qu'un autre État membre. Donc chaque État peut déclarer sa décision. Voilà, j'espère que mes explications ont été claires. Merci. Je vous remercie. Cuba, تفضل. Cuba, la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Comme vient de l'expliquer le secrétariat, cette question a fait l'objet d'interprétations diverses. De l'avis de ma délégation, s'il s'agit
de dire qu'un État peut exprimer son scrutin de façon virtuelle, alors il s'agit techniquement d'un scrutin virtuel. Ce scrutin virtuel n'est pas prévu dans le règlement de la conférence générale de l'UNIDO. Donc, le chapitre sur la prise de décision, 92 notamment, se rapportant à la majorité nécessaire, la majorité requise pour la prise de décision, parle d'une majorité simple de 2/3 des membres présents et votants. Donc, il s'agit de membres qui sont présents dans la salle. On ne tient pas compte des membres qui ne sont pas présents et qui participent de façon virtuelle de quelque part. Alors, pour que la conférence générale puisse, si la conférence générale souhaite changer un article du règlement de la conférence générale, il faut à ce moment-là lire l'article 120 où l'on dit clairement qu'il s'agit de suspension des articles et on dit majorité des 2/3 des membres présents et votants. Article 120. C'est l'interprétation que je fais. Le scrutin virtuel n'est pas prévu dans le règlement. Donc, il peut s'agir éventuellement d'une suspension d'un article qui peut être envisagé et là, la conférence générale doit prendre une décision. Cette question doit être analysée par le conseiller juridique de l'UNIDO pour que nous sachions de façon détaillée de quoi nous parlons et quelles sont les possibilités qui existent. Comme je l'ai dit, de l'avis de ma délégation, si un pays dit oui, non ou abstention à partir d'une plateforme virtuelle et qu'on doit tenir compte de son scrutin lors de la prise de décision, à ce moment-là, le vote va avoir une influence sur la majorité. Et à ce moment-là, il s'agira d'un scrutin virtuel, puisque le vote se fera par une plateforme virtuelle et ce n'est pas dans le règlement. Voilà. Je voudrais savoir ce qu'en pense le conseiller juridique de l'organisation concernant cette question. Merci. Thank you. Spain, please. Merci l'Espagne. Merci, Monsieur le Président. Le secrétariat a publié une note hier suite à une demande qui a été faite par l'ambassadrice de l'Espagne avant-hier. Alors, je voudrais rappeler pourquoi nous sommes dans cette situation. Le secrétariat a dû faire un gros effort d'improvisation pour organiser une conférence générale. Comme nous la connaissons, on est passé d'un mode à un autre mode de travail. Donc, il s'agit de faciliter les choses pour ceux qui ne peuvent pas assister à la conférence générale. Nous sommes d'accord avec les personnes qui nous ont précédés. Nous passons à un scrutin virtuel. C'est un changement très important qui n'est pas prévu par le règlement. Et nous pouvons donc interpréter ce règlement de telle façon à ce que cela risque d'avoir un impact sur le scrutin virtuel. Il faut avoir un dialogue dans le cadre de consultations informelles, comme nous l'avons fait lors de cette conférence générale. Manifestement, il n'a pas été possible d'avoir suffisamment de discussions inofficielles sur ces questions. Hier, une ambassadrice a posé une question qui ne trouve pas de réponse dans la note préparée par le secrétariat. Je pense qu'il s'agit de tenir compte de facteurs tels que la
représentation, nous tous, nous avons eu un contrôle de présence, un contrôle de nos photographies. On sait qui est dans la salle. Nous ne pouvons pas savoir maintenant qui est derrière l'écran. Nous ne savons pas si c'est la lettre de créance des pouvoirs. Nous ne savons pas si la personne qui est derrière l'écran dispose des pouvoirs nécessaires qui sont prévus par l'organisation. Donc nous avons affaire à un changement et il faudrait pouvoir en parler de façon tout à fait tranquille de ce changement. Nous voudrions dire aussi que lorsque nous avons procédé au scrutin concernant le vérificateur des comptes, le secrétariat nous a beaucoup aidé pour ce qui est des délégations qui n'étaient pas présentes, pour que tous ceux qui ne sont pas présents puissent aussi voter. Alors, il est nécessaire d'avoir à faire un scrutin virtuel. Il y a bien sûr des questions techniques. Ce n'est peut-être pas le moment de discuter de toute cette question. Voilà ce que nous voulions dire au sujet de cette note d'information et nous voudrions que plus tard, il sera possible de parler de cette question, de l'interprétation de ces règles du règlement intérieur. Je vous remercie. Thank you very much. Merci, monsieur. Russia. La Russie, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Nous saluons le travail qui est fait par le secrétariat. C'est un gros travail qu'il fait, le secrétariat. Le secrétariat bénéficie de notre appui et nous allons continuer à appuyer nos collègues. Nous ne voudrions pas qu'on ait l'impression que les pays qui prennent la parole maintenant sur cette question font des obstacles à la participation d'autres délégations. Bien au contraire, ma délégation serait tout à fait prête d'examiner cette question si elle était soulevée avant le début de la conférence. Nous avons eu beaucoup de consultations, mais pas une seule fois cette question n'avait été soulevée, elle n'a pas été discutée non plus. À notre avis, pour que maintenant on puisse bénéficier de la décision qui est offerte, cette décision aurait dû être présentée bien avant aux États membres. Ces États membres auraient dû à ce moment-là prendre des décisions correspondantes et cela aurait été quelque chose d'officiel. Nous regrettons que cela n'ait pas eu lieu. Merci. Thank you. Merci, madame. There is any other request to the floor? Qui demande la parole? Mexico? You have the floor, please. Le Mexique a la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je serai bref. Ma délégation partage les interrogations qui ont été signalées par les délégations qui m'ont précédé. Les choses doivent être claires, transparentes et les règles doivent être bien comprises par tous. Nous comprenons fort bien qu'il devait y avoir des adaptations de la part du secrétariat à cause de la pandémie ici, en Autriche, et qu'il faut bien sûr respecter les mesures sanitaires appliquées par l'Autriche, pays hôte, pour notre santé à nous tous. Nous sommes d'accord pour dire qu'il faut travailler avec calme
il faut que tous les éléments de la question soient visibles. Je voudrais rappeler qu'il y a des règles concernant le scrutin. Évidemment que ce vote n'est pas électronique n'est pas utilisé ici à Vienne ni au sein de l'UNIDO, mais il y a un esprit tout positif qui préside à la conférence générale. Nous avons tous à souffrir de la pandémie et ma délégation lance un appel à tous. Essayons de faire des efforts pour parvenir au consensus nécessaire. Ma délégation est d'accord pour dire qu'un consensus est tout à fait possible pour toutes les questions qui sont à l'ordre du jour. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, d'avoir prévu cette possibilité du dialogue. Et nous espérons que dans le calme, il nous sera possible de réfléchir à la question du scrutin parce que nous sommes obligés de travailler de façon hybride. Merci. Thank you. Merci, monsieur. China. La Chine. Merci, Monsieur le Président. Je serai bref. Ma délégation préfère une interprétation stricte de l'article 92 et 93 du règlement. C'est-à-dire que les règles que nous avons maintenant ne prévoient pas de scrutin électronique. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il s'agit de l'interprétation de certaines règles qui risquent d'entraîner un abus du scrutin, et pour arriver à un consensus par négociation ou par consultation, cela devrait être possible plutôt que d'avoir recours à un scrutin. Il vaudrait mieux avoir des consultations qu'un scrutin. Donc nous avons des réserves au sujet de ce qui a été dit par le bureau. Merci. Thank you. Venezuela, please. Le Venezuela a la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour, chers collègues. Tout d'abord, je tiens à vous remercier du fait que l'on puisse discuter maintenant de cette question. Je n'ai pas pu le faire auparavant, j'étais ailleurs. Nous estimons que c'est une question qui ne peut pas être prise à la légère. Cette question doit être discutée. Nous avons besoin d'un espace pour pouvoir en discuter. Et notre position est la suivante. Et nous n'avons jamais eu de précédent concernant cette question. Nous n'avons jamais procédé à un scrutin à distance. Cela est le cas ailleurs et pas seulement à Vienne. Nous ne sommes pas pour un scrutin à distance. Nous sommes par contre prêts à dialoguer sur cette question dans la mesure où on applique les règles. Nous sommes tout à fait prêts à travailler de façon détaillée sur cette question. Alors, une autre chose que je voulais ajouter, tout changement de fond qui devrait être fait est quelque chose de spécial. Il faut savoir qu'il y a des questions techniques et il y a des questions qui se rapportent à des éléments techniques que nous ne maîtrisons pas forcément. Merci. Je vous remercie. Any other? Qui d'autre demande la parole?
there is no further request. Personne ne demande la parole. Donc je me permettrai de faire quelques commentaires. Subir les effets collatéraux de la pandémie du Covid-19 qui dépasse maintenant les aspects sanitaires, économiques et sociaux et qui touche maintenant même les règlements de notre fonctionnement. Then thank you very much to all. Bien, je remercie toutes les délégations pour leurs observations. En tant que président de la conférence, avec les membres du bureau, nous avons écouté vos observations, nous avons pris bonne note de ce que vous avez dit. Je propose de faire comme suit. La réunion du bureau est prévue demain matin et cette question y sera discutée. En attendant, j'encourage toutes les délégations à nous dire quelle est leur position, de le dire aux représentants du bureau. Après la réunion du bureau, nous entendrons la décision du bureau qui sera communiquée aux membres de la conférence. Je voudrais savoir si vous avez des objections par rapport à ce que je viens de vous dire. Bien, je vous remercie de votre appui. والآن وفي هذه المرحلة لم يبقى لدي سوى بند واحد للنظر فيه وهو. Il nous reste une question à examiner. La question numéro 30, clôture de la session. Adoption des décisions et résolutions de la conférence. Nous avons levé la séance maintenant. Nous allons reprendre la séance pour la plénière de clôture demain matin à 9h30 du matin. Une cérémonie sera organisée pour rendre hommage au directeur général sortant, M. Liang. Cette cérémonie aura lieu en plénière une fois que l'on aura adopté les résolutions et les décisions. Je vous invite à participer à l'événement parallèle qui a pour titre « Accélérer l'impact la lutte contre l'impact climatique par le développement industriel durable », ce qui va commencer dans cette salle à 8h30 demain matin. La séance est levée. Thank you.